Hello, my dear students in grade 5. How are you? I warmly welcome you to my English lesson today. මගේ දුවල පුතාලා grade 5 එකේ ඉන්න. ඔන්න ටීචර් අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා දුවල පුතාලට අලුත්ම unit එකක් අරගෙන. Now we have completed 7 lessons in our pupils book. 7 units. And today it's a brand new unit. දුවල පුතාලගේ pupils book එකේ අපි units 7ක් ඉවර කරලා තියෙන්නේ පුතේ. ඔන්න අද අලුත්ම පාඩමක්. Unit number 8. I hope you can remember all the lessons that we have completed up to now. From unit 1 to unit number 7. Today in unit number 8, we are going to talk about a very important topic. අපේ unit number 8 එක පුතේ හරිම වැදගත්. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන පාඩමක් තමයි ඔන්න unit number 8. What are we going to talk about in unit number 8? Safety first. මොකද්ද පුතේ safety first කියලා කියන්නේ? Safety first කියන්නේ පුතේ ආරක්ෂාව පළමුව. ආරක්ෂාව පළමුව. Safety first. Safety is something which is very important, very specially to my little girls and boys and to everybody. ආරක්ෂාව කියන එක පුතේ මගේ දුවලා පුතාලා මගේ පුංචි grade 5 එකේ දුවලා පුතාලා වගේම අපි හැමෝටම අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් දෙයක් නේද පුතේ? Safety ආරක්ෂාව. Safety first. අපි හැම අවස්ථාවකම ආරක්ෂාවට පළමු තැන දෙන්න ඕනේ පුතේ. අපි වැඩ කරනකොට පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. නේද පුතේ? විවිධ දේවල් වලට අපි යොමු වෙනකොට, අපි ස්පෝර්ට්ස් කරනකොට කොහොමද අපි ආරක්ෂා වෙන්නේ? ඒව ගැන තමයි අද අපේ unit එකෙන් කතා කරන්නේ. So unit number 8 is going to be very special to you. And all the lessons that are lined up, I have made them very specially in order to make you aware of how to stay safe all the time. When we play outside, maybe in the garden, maybe when we go to school and when we play in the playground, and when we walk on the road. Safety is always very important. මගේ දුවලා පුතාලා පුතේ ආරක්ෂාව ගැන අපි කතා කරනකොට දුවලා පුතාලා සෙල්ලම් කරනවා, අපි ගෙවත්තේ සෙල්ලම් කරනවා, ඉස්කෝලේ ගිහිලා ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එකේ සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට අපි ගමන් බිමන් යනවා පාරේ. නේද පුතේ? ගොඩක් දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා safety කියලා කිව්වහම. So now in my lesson, lesson order that I have brought you 8 lessons. And they all are so very important to you because they are all related to your safety. දුවලා පුතාලගේ පාඩම් මාලාව ටීචර් පෙළගස්වලා තියෙන විදිහ අපි දැන් කතා කරන්න යනවා පුතේ. ඒ හැම එකකදීම දුවලා පුතාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන කරුණු හුඟක් අපි මේ යුනිට් එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So now let's go and take a look at our lesson order. Then you will know why it is important to be safe and the lessons that you are going to learn in your unit number 8 in your English lessons with me. So come, let's go and see the lesson order for unit number 8. Right. Now Pute, as I told you, we have 8 lessons in our unit number 8. 8 lessons. අපි පාඩම් 8ක් ඉගෙන ගන්නවා පුතේ මේ unit number 8 ඇතුළත. Safety first. ආරක්ෂාව පළමුව කියන topic එක තමයි අපේ unit number 8 එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ. පාඩම් 8ක් අපිට තියෙනවා. So let's see what our lesson order is all about. Lesson number 1. In our lesson number 1, we will talk about accidents at home. Accidents at home. ඔන්න පුතේ accidents කිව්වහම මගේ දුවලා පුතාලා හිතන්නේ accidents කොහෙදද පුතේ වෙනවා කියලා හිතන්නේ අපි හැමෝම. පාරේදී නේද? We always think when it comes to the word accident that it always happens only on the road. When we go on the road, when we go in vehicles, that accidents happen. No, but even when we are at home,
accidents can happen. අපි ගෙදර හිටියත් පුතේ අපිට accidents වෙන්න පුළුවන්. නිවසේදී මොනවද අපිට වෙන අනතුරු? Accidents at home කියලා කියන්නේ නිවසේදී අපිට සිදුවෙන අනතුරු. Now because safety first is our unit name and we are focusing on our safety. So we are going to talk about the little things that can happen even when we are at home. නිවසේදී අපිට පුංචි අපි සමහර වෙලාවට දුවලා පුතාලා අතිම්ම වෙන පොඩි වැරදි නිසා මොනවද අපිට වෙන්න පුළුවන් අනතුරු කියලා අපි lesson number 1 එකේදී කතා කරනවා. Then lesson number 2, the magic words. Oh, what is that? You have to wait with me to see what these magic words are, and it's going to be a surprise. So we are going to do our lesson number 2, and that is the magic words. Let's see what those are. Okay? Magic words කියලා තමයි පුතේ ටීචර් ඔන්න lesson number 2 එකට නම දීලා තියෙන්නේ. මොනවද පුතාලා ඉගෙන ගන්න යන මේ magic words? පුතාලා මගෙත් එක්කම ඉන්න ඕනේ. අපි lesson by lesson පාඩමෙන් පාඩමට යනකොට ඔන්න දෙවෙනි පාඩමේදී ඔන්න magic එකක් තියෙනවා මගේ දුවලා පුතාලාට. Magic words. Okay? Then lesson number 3. Let's avoid sports injuries. Let's avoid sports injuries. Avoid කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි වළක්වා ගන්නවා කියන එක. Let's avoid sports injuries. ක්‍රීඩා කරනකොට අපිට වෙන්න පුළුවන් අනතුරු වළක්වා ගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි lesson number 3 එකෙන් කතා කරන්නේ. The little accidents, then injuries that can happen to us when we play, when we take part in sports. Because we are talking about safety, that is very important. My little girls and boys, you take part in different activities, different sports, so you get into injuries. And we have to be careful. We should know how to play safely. අපි පුතේ ආරක්ෂාකාරීව කාටත් අනතුරක් නොවන විදියට ක්‍රීඩා කටයුතු වල යෙදෙන්නේ කොහොමද? අපිට ක්‍රීඩාවන් වල යෙදෙනකොට වෙන පුංචි අනතුරු. එතකොට ඒවා දරුණු වෙන්නත් පුළුවන් නේද පුතේ? Sometimes they can be minor, but sometimes they can be even major accidents, major injuries. So we will talk about all those things in our lesson number 3. Let's avoid sports injuries. Then lesson number 4. Lesson number 4 will be in 2 parts. අපේ 4 වෙනි පාඩම පුතේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. Lesson number 4, safety everywhere. අපි කතා බහ කරනවා පුතේ දැන් එක තැනකදී විතරක් නෙමෙයි අපි lesson number 1 එකේදී කිව්වා accidents at home. නිවසේදී වෙන අනතුරු. එතකොට අපි lesson number 3 sports injuries ක්‍රීඩා කරනකොට වෙන අනතුරු. Lesson number 4 we are going to talk about safety everywhere. හැම තැනකදීම අපිට ආරක්ෂා සහිතව වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි lesson number 4 එකෙන් ඉගෙන ගන්නේ. So it's going to be in 2 parts. Safety everywhere will be divided into 2 parts, part 1 and part 2. So it's going to be a long lesson, but it is divided into 2, but it's going to be very important because safety should be everywhere. We have to think of our safety wherever we go, everywhere. So that's going to be another important lesson to you. දුවලා පුතාලා අපි දැන් safety everywhere කියලානේ පුතේ හැම තැනකදීම ආරක්ෂා වෙන විදිය ගැන අපි lesson number 4 එකෙන් කතා කරනවා කොටස් දෙකකින්. ඒ පාඩම දිග පාඩමක් අපි ඒක කෙටි කරලා කොටස් දෙකකින් මගේ දුවලා පුතාලාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Lesson number 5. Lesson number 5, we are going to talk about traffic lights. It's going to be a very colorful lesson. අපිට පුතේ traffic lights ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ අපේ lesson number 5 එකෙන්. Where are traffic lights? When we go on the road, we can see traffic lights. And you are going to learn some important facts about these traffic lights as well. අපි මගේ දුවලා පුතාලා දැනගෙන හිටපු නැති පුංචි වැදගත් කරුණු ගොඩක් දේවල් අපි මේ traffic lights ගැන ඉගෙන ගමු පුතේ. That is lesson number 5, traffic lights. Then lesson number 6, road safety. Road safety. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපිට මාර්ගයේදී අපේ ආරක්ෂාව. Road safety. අපි පාරේ යනකොට අපි කොහොමද ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ? When we go on the road, when we travel in vehicles, there are different types of road signs.
අපිට මාර්ග සංඥා තියෙනවා නේද පුතේ? අපි ඒ දේවල් ගැන කතා කරනවා lesson number 6, road safety. Now I hope you will learn a lot of important things when we talk about road safety, and you have to stay with me. Continue to learn the lessons one by one with me, so you will learn a lot about being safe on the road when we go on the road. Lesson number 7, fun with O sound. අපි O අකුරෙන් හැදෙන ශබ්ද එකතු කරලා O අකුරෙන් නිර්මාණය වෙන විවිධ වර්ගයේ sounds තියෙනවා පුතේ. O අකුර තවත් අකුරු එක එකතු වුනහම ඇති වෙන ශබ්ද අපි ඒ දේවල් ගැන කතා කරනවා. Fun with O sound. It's going to be really fun when it comes to O sound because it gets together with various other letters, and then it will make different sounds, and we are going to learn new words with the O sound. So that's going to be another magical, interesting lesson. Then our last lesson, lesson number 8. Say no to mosquitoes. Say no to mosquitoes. කාටද පුතේ mosquitoes කියලා කියන්නේ? මදුරුවෝ. මදුරුවන්ට තමයි අපි mosquitoes කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. Say no to mosquitoes. අපි කියනවා mosquitoes ට no කියලා. ඇයි? Because mosquitoes are very dangerous. We are going to talk about mosquitoes in our lesson number 8. Being safe and being aware of different diseases, different illnesses that can be caused by mosquitoes. We are going to learn in our lesson number 8. අපිට මදුරුව කියන්නේ පුතේ ඊටාම අනතුරුදායක හුඟක් භයානක ලෙඩ, සමහර විට මරණය පවා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අසනීප අපිට මදුරුව නිසා ඇති වෙනවා නේද පුතේ? ඉතින් අපි lesson number 8 එකෙන් කොහොමද මේ mosquitoes නිසා අපිට ලෙඩ වෙන්නේ, අපි කොහොමද ඒගොල්ලන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ කියලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. So we have a beautiful, interesting, valuable 8 lessons in our unit number 8. So you have to be with me, and we can learn all these things and learn how to be safe. Safety first. Remembering that safety is always first. Safety has to be the first thing that we have to think about when we play, when we go on the road, wherever we go, that we all need to be safe. අපි නිතරම ආරක්ෂාව ගැන සිතමින්, ආරක්ෂාව පළමුව සිතමින් වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි දුවලා පුතාලා මේ lessons වලින් ඔන්න unit number 8 එකෙන් ඉගෙන ගන්න. So now let's move on to our very first lesson, and we are going to talk about accidents at home. Come with me. So now that we have looked into our lesson order and we know what our unit is all about, now it's time for us to start our very first lesson, lesson number 1. Now, what are we going to talk about in lesson number 1? I hope you all can remember. දැන් පුතේ අපි lesson order එකත් බලලා අපේ unit එක මොකක්ද කියලා මගේ පුතාලා දැන් දන්නවා. ඔන්න අපි දැන් පළවෙනි පාඩම පටන් ගන්නයි යන්නේ. මොකද්ද පුතේ අපේ පළවෙනි පාඩම? Our lesson number 1 is accidents at home. Accidents at home. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා හිතන්නේ ඇක්සිඩන්ට්ස් කිව්වහම අපි පාරේ යනකොට වෙන ඇක්සිඩන්ට් නේද? වාහනයකට හැප්පෙනවා. ඒ වගේ එකක් නේ මගේ දුවලා පුතාලාට ඇක්සිඩන්ට් කියලා කිව්වහම එක පාටම මතක් වෙන්නේ නේද පුතේ? ටීචර් කිව්ව විදියට. ඉතින් පුතේ accidents at home. home කියන්නේ ගෙදර. So accidents can happen even at home. Now our unit number 8 is all about safety first. අපි safety first. ආරක්ෂාව පළමුව නේද පුතේ? ඉතින් ගෙදරදී at home, what are the accidents that can happen to us? ගෙදරදී මොනවද අපිට වෙන්න පුළුවන් accidents? ඔන්න ඒ ගැන තමයි දුවලා පුතාලගේ unit number 8 safety first. අපි ආරක්ෂාව ගැන කතා කරන අපේ unit එකෙන් ඔන්න පළවෙනි පාඩම අපි පටන් ගන්නවා. Accidents at home. Let's see what these accidents are that can happen when we are at home. අපි ගෙදරදීත් අපේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්න ඕනේ නේද පුතේ? ඔන්න එතකොට දැන් අපි බලමු කොහොමද අපිට ගෙදරදී මොන වගේ අනතුරුද සිදු වෙන්නේ? අපි මොනවද ඒවට කරන්නේ?
We are going to see what can happen to us at home as accidents and how we can be safe from these things. So come, let's start our very first lesson, accidents at home. Right. Now in your pupils book, මගේ දුවලා පුතාලා දැන් pupils book එකයි workbook එකයි අරගෙනනේ ටීචර්ත් එක්ක lessons වලට එන්නේ නේද පුතේ? Now in your pupils book in unit number 8, safety first, in our first lesson we have our usual happy cloud. හැමදාම අපිත් එක්ක ඉන්න අපේ happy cloud එක දුවලා පුතාලට අලුත් වචන උගන්වන happy cloud එක. Now here we have the happy cloud. And now we have these words in your happy cloud today. So we are going to read them, we are going to see what they mean, and then we will use them in our lesson today. Climb. Climb is our first word. Climb. C-L-I-M-B. Climb. මොකද්ද පුතේ climb කියලා කියන්නේ? ඉහළට නගිනවා. අපි උඩ නගිනවා, උඩට නගිනවා. එතකොට අපි කියන්නේ climb කරනවා. ගසකට නගිනවා නම් අපි කියනවා climbing a tree. Climbing a rock. කන්දක් නගිනවා නම්. එතකොට climb කියලා කියන වචනේ සිංහල තේරුම තමයි ඉහළට නැගීම. Furniture. Now here see, it's a bit of a long word and let's see how it has been spelled. Furniture. තමයි පුතේ අපි ඒ වචනේ අපි pronounce කරන්නේ කොහොමද? Furniture. F-U-R-N-I-T-U-R-E. F-U-R-N-I-T-U-R-E. Furniture. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට ච කියන sound එක ඇහෙනව නේද furniture කියලා කියනකොට? But we do not have a C. C අකුරක් අපිට නැහැ. CH අකුරක් අපිට නැහැ ච sound එක ඇහෙන. But look at the way that we have spelled that word. Furniture. F-U-R-N-I-T-U-R-E. Now you have to actually learn the spelling of these words. We have 5 new words here and I hope that you will learn the spelling as well. Now what are furniture? මොනවටද පුතේ furniture කියලා කියන්නේ? ගෘහ භාණ්ඩවලට. ගෘහ භාණ්ඩවලට. ගෙදර තියෙන අපේ ලී බඩු අපි ඒවට කියනවා furniture කියලා. Furniture. ඔන්න අලුත් වචනයක් මගේ දුවලා පුතාලට. So now because we are talking about accidents at home and our unit is all about safety first, what has it got to do with furniture? Let's see, because in our lesson we will learn why we are talking about furniture. Next one, tease. Tease. T-E-A-S-E. Tease කියන්නේ පුතේ අපි විහිළු කරනවට උසුළු විසුළු කරනවා කියලා කියන්නේ. අනිත් අයට අපි විහිළු කරනවා, tease කරනවා. අපි T-E-A-S-E tease කියලා කියන්නේ විහිළු කිරීම. Stairs. Next word is stairs. S-T-A-I-R-S. පඩිපෙළ. පඩිපෙළ. පඩිපෙළට තමයි අපි stairs කියලා කියන්නේ. staircase කියලාත් කියනවා පඩිපෙළක් නගිනකොට නේද? We are climbing stairs කියලා කියනවා පඩිපෙළ නගිනවා කියන එකට. Stairs. Staircase. Stairs. අපි මේ වචන දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ පඩිපෙළට. Last one. Sharp. S-H-A-R-P. Sharp. What is sharp? ඒ කියන්නේ පුතේ තියුණු ආයුධ. අපි කියනවා sharp tools. අපිට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලට අපි කියනවා තියුණු ආයුධ කියලා. So sharp, the word sharp means that it has, sometimes it can be a pointed tool, something which can harm you. අපිට අනතුරක් ගෙන දෙන දේවල්, because we are talking about safety and accidents at home. So when using sharp objects, තියුණු ආයුධ, තියුණු එක එක උපකරණ අපි පාවිච්චි කරනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම පරිස්සම ගැන හිතන්න ඕනේ නේද පුතේ? So that's why we are using these words. Now let's take a look at the words once again. First one, climb. Climb. කොහොමද පුතේ ඒක කියන්නේ? B අකුරක් අපිට අවසානයේ තියෙන්නේ. Climb. B. Furniture. Furniture. Tease. Stairs. Sharp.
Okay, so now let's see with all these words what we have to learn about accidents that can happen at home. So let's move on to our next slide. Now, what is an accident? මොකද්ද පුතේ accident කියන්නේ? Accident එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Now let's talk about it. Let's see what the definition is all about, this word accident. An unfortunate incident that happens unexpectedly and unintentionally, resulting damage or injury. ඔන්න මගේ පුතාලා හොඳින් අහගන්න. හොඳේ? An unfortunate incident. Unfortunate. අවාසනාවන්ත සිදුවීමක්. An unfortunate incident. Now, can an accident be an fortunate incident? අපිට පුතේ අනතුරක් වෙනවා කියන එක වාසනාවන්ත සිදුවීමක්ද? නෑ නේද? අපේ අවාසනාවන්ත සිදුවීමක්. අපි කාටවත් ඒකෙන් සතුටක් ලැබෙනවද? නෑ නේද? අපිට ලැබෙන්නේ දුකක්. අපිට සමහර වෙලාවට තුවාලයක් වෙන්න පුළුවන්. අපේ හිත රිදෙනවා, අපිට දුක දැනෙනවා. When we are hurt, we are so sad. So unfortunate means that it's a very sad situation. Unfortunate incident. යම්කිසි ක්‍රියාවක් අපි අනපේක්ෂිතව අපි හිතන්නේ නැතුව අවාසනාවන්ත ලෙස සිදුවන සිදුවීමක්. That happens unexpectedly. අනපේක්ෂිත ලෙස අපි හිතන්නේ නැති විදිහට අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් සිදුවෙනවා අපි හිතන්නේ නැති විදිහට. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන එක පුතේ අපි ගිහිල්ලා මේ අපි ආසාවෙන් මට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න කියලා අපිට ඇක්සිඩන්ට්ස් වෙන්නේ නැහනේ. That happens very unfortunately and unexpectedly. Accidents happen unexpectedly. හිතන්නේ නැතුවනේ පුතේ නේද? දැන් අපි යම් කිසි තැනක වැඩ කරනකොට අනතුරක් වෙනවා කියන එක අපි හිතන්නේ නැතුව වෙන දෙයක්. So that is why it says unfortunate incident that happens unexpectedly and unintentionally. Unintentionally කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි හිතාමතා කරන දෙයක් නෙවෙයි. Unintentionally අපි හිතාමතා කරන දෙයක් නෙමෙයි. Now sometimes accidents happen not only because of certain equipments, not maybe because of sharp items. නේද? අපිට පුතේ නිතරම ඇක්සිඩන්ට්ස් කියන ඒවා වාහන නිසා හෝ අපි පාවිච්චි කරන බඩු බාහිර ආදිය නේද? අපි sharp objects කියලා කිව්වේ ඒ නිසාම නෙමෙයි. තව කෙනෙක්ගේ ක්‍රියාවක් නිසාත් අපිට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. Maybe to a deed of someone else who does something can cause an accident. So it is not only with a vehicle or with some object, but a certain person can be the cause of an accident. So nobody will harm you intentionally. හිතාමතා අපිට කවුරුත් පුතේ එහෙම ඇක්සිඩන්ට් එකක් කරන්නේ නැහැ නේද? So that is what it says, unexpectedly and unintentionally. හිතාමතාම නොවේයි. අපි හිතන්නේ නැතුව අපිට එක පාරටම අපි අපේක්ෂා කරපු නැති විදිහට හිතපු නැති විදිහට අවාසනාවන්ත සිදුවීමකට ලක් වෙන එක තමයි අපි ඇක්සිඩන්ට් කියලා කියන්නේ. So unexpectedly and unintentionally resulting damage or injury. අපිට ඒකෙන් ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, අපිට ඉන්ජරි එකක් වෙන්න පුළුවන් නේද? අපිට හානියක් වෙන්න පුළුවන්, අපිට තුවාල වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ජරි කියලා කියන්නේ නේද? අපිට තුවාලයක් සිදු වෙනවා. ඩැමේජ් එකක් අපිට හානියක් සිදු වෙනවා. ඉතින් එතකොට මොකද්ද පුතේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ? අපි හිතන්නේ නැති වෙලාවක අපි හිතාමතා කරන්නේ නැති නමුත් අනපේක්ෂිත විදියට අපිට අවාසනාවන්ත ලෙස තුවාල වෙලා අපිට හානියක් වෙන සිදුවීමකට තමයි අපි ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. An unfortunate incident that happens unexpectedly and unintentionally, resulting damage or injury. So now before I begin the lesson, do not
make accidents intentionally. අපි කාටවත් පුතේ හිතා මතා කරදර කරන්න, අපහසුතාවයට ලක් කරන්න නේද? ඒගොල්ලන්ට රිද්දවන්න, තුවාල වෙන විදියට අපි වැඩ කරන්නේ නැහැ. Now those are the things that we have to learn with these lessons. Now your pupils book has a lot of lessons which gives you not only the knowledge but life experiences, the things that you can improve yourself. මගේ දුවලා පුතාලට නිකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා විතරක්ම නෙමෙයි නේද පුතේ? මේ පාඩම් වල තියෙන වැදගත්කම දුවලා පුතාලට හුඟක් දේවල් ගැන අපි ඉංග්‍රීසි දැනුම වගේම අනිත් අපිට ගොඩාක් අපේ දියුණුව වෙනුවෙන් අපේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක වෙනුවෙන් අපිට දේවල් මේ lessons වලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So you have to listen to all these things and you have to be good citizens in our country. අපේ රටේ හොඳ පුරවැසියෝ වෙන්න මගේ දුවලා පුතාලට පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ පොත්වල තියෙන දේවල් අපි හරි විදියට ඉගෙන ගත්තොත් අපිට හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන් ලොකු you will be very good citizens in our country, which will help the others, which will think of the society in a positive way, who will work for the benefit of the country and the other people, and you will become great citizens in our country. So learning English is not only as a language, but you have to take that to your life as well. So now let's move on with talking more about accidents at home. So now this is your pupils book. In your pupils book, unit number 8 lesson 1 has these pictures. මගේ දුවල පුතාලට පුතේ දැන් pupils book එකේ මේ පුතාලට මේ පින්තූරු මේ විදියටම තියෙනවා. හැබැයි පුතේ මේ ටීචර් අරගෙන තියන්නේ පුතාලගේ පොතේ තියෙන පින්තූරු ටික දැන් පුතාලට කියන්නේ match and read aloud කියලානේ. මගේ දුවල පුතාලට match කරන්න pictures තියෙන පිටු දෙකක. පුතාලා හොඳින් බලන්න pictures වලට pictures අරගෙන තියෙන පිටු දෙකකට. ඉතින් මගේ දුවල පුතාලට මම ඒ ටික වෙනස් කරලා හරියටම මේ පින්තූරෙන් කියවෙන ටික ඉස්සරහින් දීලා තියෙනවා. දැන් පුතාලා match කරන්න ඕනේ. You all have to match. It is not in the correct order, but I have taken the pictures and the sentences which goes with the picture, but you have to match it. දුවලා පුතාලා ටීචර් කියලා දුන්නාට පස්සේ දුවලා පුතාලට එතකොට හොඳින් තේරෙනවා මොනවද මේ pictures වලින් කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ පුතාලට match කරන්න පුළුවන්. So now let's take a look at the very first picture. Picture A. Don't run on stairs. Don't run on stairs. Now in your book, you don't have for this picture the correct statement. දුවලා පුතාලගේ මේ පින්තූරයට දීලා තියෙන පුතේ වෙන statement එකක් because you have to match it. So because I can't, now I'm using slides. So I have taken the correct statement for each picture so that you will have a better understanding. So the first one, don't run on stairs. පඩිපේලියේ දුවන්න එපා. Now always when you go to school, when you're at home, maybe your mother or the teachers in school, they always tell you, don't run on stairs. පඩිපේලියේ දුවන්නේ නැහැ. එහෙම කියනවා නේද පුතේ? අපිට ඇයි පඩිපේලියේ දුවන්න එපා කියලා කියන්නේ? Look what has happened. You might fall down if you run on stairs. Right? If you miss any step, you will definitely fall down. අපි පුතේ හයියෙන් පඩිපේලියේ ඉහළ පහළ දිව්වොත් එක පඩියක් හරි අපිට අමතක වුණොත් නේද? අපිට මිස් වුණොත් එක පඩියක් හරි ඔන්න අපි වැටෙන්න පුළුවන්. That can cause lots of damage, big injuries, maybe to your backbones, and it's going to be very, very dangerous. So you are not to run on stairs. අපි එපයි කියන්නේ පුතේ ඒ දේවල් වලින් දුවලා පුතාලට හානි වෙන්න පුළුවන් හින්දා නේද පුතේ? Don't run on stairs. So now when you match in your picture, in your pupils book, these pictures, you have to, for this picture, you have to match the statement which says don't run on stairs. Next one, the B picture. Picture B. Don't climb on furniture. And now we have the words that we spoke about in our happy cloud. We have the word stairs, and in our second picture, don't climb on furniture. Onna putte, climb furniture.
Don't climb on furniture. Now that is why I told you when I spoke to you about the word furniture, why we are talking about it. When we talk about accidents at home, look at the picture. Don't climb on furniture. මොකද්ද මේ චූටි පුතා කරන්නේ පුතේ? පුටුවක් තියලා ඒක උඩට නැගලා කබඩ් එකේ හැන්ඩල් එකට නැගලා උඩ තියෙන කායක ගන්න හදනවා. He is trying to climb on the chair and then on the lock of the cupboard, and he is trying to reach the car which is on top of the cupboard. So you might fall down. අපි කියනවා නේද මේස උඩ නගින්න එපා, පුටු උඩ නගින්න එපා. Why is that? Because we want you to be very safe, not to climb on chairs. Now see what is happening to this chair. The little boy is going to fall down. වැටිලා අපිට කරදර වෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? Don't climb on furniture. So that is something that you have to remember. Maybe you can ask for an adult to come and help you to get this whatever you want from the top of the cupboard or from a high shelf. Whatever you want, if you are not tall enough to reach that, you can always ask for help. මගේ දුවලා පුතාලා උස නැත්තම්, මගේ පුතාලා දුවලා තාම පොඩිනේ නේද පුතේ? එතකොට අපි වැඩිහිටියෙක්ගෙන්, අයියා කෙනෙක්ගෙන්, අක්කා කෙනෙක්ගෙන්, අම්මා තාත්තා නේද වැඩිහිටියෙක්ගෙන් අපි උදව් ඉල්ල ගන්න ඕනේ. අපි පුටු ගෙනල්ලා තියලා අනතුරුදායක විදියට අපි ඒවවල නැගලා අපිට ඔන්න කරදර කරගන්නේ නැහැ. These are the accidents that can happen at home. නේද පුතේ? අපි කතා කරන්නේ accidents at home. අපි පාරේ යනකොට සිදුවෙන දේවල් නෙවෙයි නේද පුතේ? වාහනයකට හැප්පෙන ඒවා නෙමෙයිනේ අපි කතා කරන්නේ. All these can happen when we are at home. So accidents at home definitely can happen if we do not follow these instructions. So now picture number 3. Those who have very young siblings. පුංචිම පුංචි නංගිලා මල්ලිලා ඉන්න මගේ දුවලා පුතාලාට ඔන්න බලන්න පුතේ. Don't leave small objects on the floor. Don't leave small objects on the floor. පුංචි පුංචි එක එක බඩු කෑලි නේද පුතේ? අපිට තියෙනවා පොඩි බ්ලොක්ස් වලින් පුතාලා සෙල්ලම් කරනවා, පුංචි බෝතල් මෝඩි වලින් සෙල්ලම් කරනවා. You all play with all those things. Bottle lids, then sometimes little parts of blocks and little parts of their own toys. ඒගොල්ලොන්ගේම සෙල්ලම් බඩු පුංචි පුංචි කොටස්. ඒවා අපි බිම තියලා තියන්නේ නෑ පුතේ. Why do we not do that? Why don't we do that? Why shouldn't we do that? ඇයි අපි එහෙම කරන්න හොඳ නැත්තේ? They might put them in their mouth. කටේ දාගන්න පුළුවන් නේද පුතේ? ඒගොල්ලෝ පුංචිනේ. මගේ දුවලා පුතාලත් පුංචි කාලේ ඒ වගේ එක එක දේවල් කටේ දානකොට අම්මා හරියට වද වෙනවා නේද පුතේ? Your parents worry about you. They are always behind you. They don't let you pick those little objects on the floor, and sometimes you might put it in your mouth, put it in your ear. නේද? මගේ පුංචි දුවලා පුතාලටත් ඔන්න සමහර විට මේ වගේ එක්ස්පීරියන්සස් ඇති. පොඩි පොඩි දේවල් පුංචි ඇට වර්ග නේද? නහයට, කනට ඒ වගේ දාගන්න පුළුවන් චූටිනේ ඒගොල්ලෝ. So you have to remember at home, when if you have little brothers and sisters, පුංචි නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවා නම් පුතේ බිම ඇවිදින බිම බඩ ගන්න නේද? පොඩිම නංගිලා මල්ලිලා ඒගොල්ලෝ හරි ආසයි ඒ දේවල් අරගෙන කටේ, නහයේ, කනේ දාගන්න හරි කැමති. So we have to be careful. We have to make sure that those type of accidents does not happen at home. So you must not leave any small objects on the floor. Now here see, අපිට පින්තූර බලනකොටම තේරෙනවා නේද පුතේ? පුංචි කාර් වල තියෙන රෝද ගලවනවා චූටි බබාලානේ. So we have to be careful, and we have to always be alert when little brothers and sisters are at home, that they don't pick these things and put it in the mouth. So that is something else that you have to remember. So don't run on the stairs. Now we will talk about these little things in detail in slides that is going to come when I do my lesson. So don't climb on furniture. Don't climb on furniture. Don't leave small objects on the floor. Punchi punchi deval bima tiyanne naha. Now let's take a look at our next 2 pictures. Don't tease your pets. මොකද්ද පුතේ? දැන් in our happy cloud we spoke about the word tease. විහිළු කරනවා. Now here look at the picture. Don't tease your pets.
අපේ සුරතල් සත්තුන්ටවත් අපි මෙන්න මේ විදිහට උසුළු විසුළු කරන්නේ නෑ. We don't tease them. They get angry. And then what happens? They can bite you. The dog will get angry and will bite you. Don't start poking the dog with sticks and all that, and don't make him annoy. අපි කාටවත් එහෙම කරන්න හොඳ නෑ පුතේ. සත්තුන්ට විතරක් නෙවෙයි අපි අනිත් අයට උනත් නේද? ඕගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට උනත් අපි මේ විදිහට විහිළු තහළු කරලා ඒගොල්ලෝව තරහ ගස්සවන්නේ නෑ. Especially now here look at this, even though they are pets. අපි සුරතලයට ඇති කරන සත්තු උනත් they can get angry. They will get angry if you start teasing them, poking them, and worrying them. If you try to do that, they will definitely bite you, bark at you, and then grab you from your clothes, right? So that's going to be very dangerous. We will talk about it, why it's dangerous. So don't do that. සත්තුන්ට හිංසා කරන එකත් හොඳ නෑනේ පුතේ නේද? You have to always love your pets. Treat them kind. Be patient with them. අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක බොහොම ඉවසීමෙන් නේද? ආදරෙන් තමයි අපි ඒගොල්ලොන්ට සලකන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපිට කරදරයක් කරන්නෙත් නෑ. And that's going to be very dangerous, because if a dog bites you, you will have to get an injection, anti-rabies injection you have to get. නේද? පිස්සු බලු රෝගය අපි කියනවා. එතකොට injection ගහන්න වෙනවා පුතේ. ඉතින් these are the accidents that can happen if we do not be vigilant, and you have to be more careful when you deal with your pets as well. Last picture E. Don't play with sharp objects. Now here we have the word tease. Here we have the word sharp. Don't play with sharp tools. Don't play with sharp tools. Look what has happened. Look at the picture. This little girl has cut her finger. මගේ දුවලා පුතාලා උන්න තියුණු ආයුධ සමග සෙල්ලම් කිරීම හොඳ නෑ. ඒවා පාවිච්චි කරන එක හොඳ නෑ. Now sometimes you will have to use the knife, maybe the fork. You will have to use sometimes the garden tools. So that has to be always done under the supervision of an adult. අපිට වැඩිහිටියෙක්ගේ මග පෙන්වීම, ඒගොල්ලොන්ගේ අධීක්ෂණය, ඒගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා නම් අපි ගැන අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක නම් වැඩ කරන්නේ ඔන්න පාවිච්චි කෙරුවට කමක් නෑ පුතේ. But you have to be very careful. You have to be careful not to play with sharp tools. අපි සෙල්ලම් කරන්නේ නෑ පුතේ. අපි පිහි අරගෙන එක්කෙනාට නේද? මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න චූටි පුතාලත් එහෙමයි, හරි ආසයි මෙහෙම කරලා නේද පිහියක් දික් කරගෙන. You all like to play. You all sometimes go chase each other, maybe with some sharp object like a knife or a fork, or maybe even sometimes a sharp stick which has a sharp point, a sharp edge. ඒ වගේ කරන්න එපා පුතේ, because that is going to be very harmful. Now this shows actually this little girl has cut her finger with a knife. So she has been using a knife, maybe in the kitchen. When you play with sharp objects, sharp tools, you have to be careful. Don't play with them, because still you're small and you don't know how to handle them properly in a safe way. So ඉතින් දුවලා පුතාලා පුංචි නිසා සමහර වෙලාවට මේ දේවල් හරියට අල්ලගන්න, හරියට පාවිච්චි කරන්න, හසුරවන්න දන්නේ නැති නිසා අනතුරු ගෙදරදී සිදු වෙන්න පුළුවන්. So what are the two pictures that we have in this slide? Don't tease your pets. සතුන්ට විහිළු තහළු කරන්නේ නැහැ. Don't play with sharp tools. තියුණු ආයුධ සමග අපි සෙල්ලම් කරන්නේ නෑ. So now you know what these 5 pictures mean and what the correct statement for them are. So you have to read and match accordingly. You have to look at the picture, find the correct statement, and then you have to match it to the correct statement. Right. So now we are going to move on to our next slide. Okay, now in your pupils book you had the picture don't run on the stairs. Don't run on stairs. So now let's talk about that in detail. දැන් දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ තිබුණානේ නේද? පඩිපෙළියේ දුවන්න එපා. Don't run on stairs. These accidents can happen at home. What are the accidents that can happen at home? Falling down from stairs. Oh, look at the picture.
falling down from stairs. අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ අපිව මෙන්න මේ විදියට වැටෙන්න පුළුවන්. අපි දිව්වොතින් staircase එකේ අපි එහා මෙහා දුවන්න ගත්තොත් මෙන්න මේ විදියට අපිට වැටෙන්න පුළුවන්. So that can maybe you might be injured. You might sometimes even your arms will be dislocated. අපේ අත හරි කකුල හරි නේද පුතේ අපි කියන්නේ අන්න මගේ අත පැනලා. මගේ කකුල පැනලා දනිස්ස පැනලා එහෙම කියනවා නේද අපි සිංහලෙන් කියනකොට. In English we say dislocate. අපි අත පැනලා කියන එකට English වලින් කියනවා dislocate. So sometimes when you fall down though these things can happen. So that will be a major accident sometimes. So you might get wounded, you might get injured, and at the same time dislocations can happen. So this is what will happen if you run on the stairs. Climbing on furniture. Here climbing on furniture. ඔන්න පුතේ මෙහෙම තමයි පුංචි නංගිලා මල්ලිලා නේද? ඔන්න බලන්න පුටුවට කකුල තියලා ඔන්න නැගලා මේ පුටුවෙන් මේසෙටත් නගිනවා. They will first climb on the chair and then they will climb on the table and then to the cupboard because they don't know the gravity of this. They don't know how dangerous it is. පුංචිනේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒගොල්ලෝ හරි ආසයි. අල්ලගෙන නගින්න නේද? මගේ දුවලා පුතාලත් සමහර විට එහෙමයි. So you have to be careful when climbing on furniture. This is what happens when you climb on furniture. Some of the most common places children fall from includes these things. So දැන් පුතේ අපි falling from stairs, then falling from furniture, climbing on furniture, running on the stairs. We spoke about these things. High chairs. දැන් ඔන්න මේ වගේ තැන් වලින් ඔන්න පුංචි දරුවෝ වැටිලා තුවාල වෙන්න පුළුවන්. High chair. Now what are high chairs? දැන් චූටිම දුවලා පුතාලට සමහර වෙලාවට කෑම කවන්න ටිකක් අපි ඉඳ ගන්න පුටු වලට වැඩිය උස පුටුවක් තියෙනවා පුංචිම දරුවන්ට ඉඳ ගන්න. අපි ඒකට high chair එකක් කියලා කියනවා. ටිකක් උසයි ඒක. ඒ වගේ තැනකින් ඔන්න පුංචි දරුවෝ වැටෙන්න පුළුවන්. Beds and other furniture and the වල්වලින් නේද පුතේ? සමහර වෙලාවට නිදාගෙන ඉන්නකොට මගේ දුවලා පුතාලත් වැටිලා ඇති ඇඳෙන් රෝල් වෙලා නේද පුතේ? So sometimes you might fall from your own bed. And they අපි අයිනේ නිදාගෙන හිටියොත් ඔන්න ඒ පැත්තට හැරෙන්න යනකොට ඔන්න අපි වැටෙන්න පුළුවන්. So that is why I told you at the beginning unexpectedly, unintentionally. අපි හිතාමතා නෙමෙයිනේ පුතේ ඇඳෙන් වැටෙන්නේ නේද? When you try to turn to this side and that side, sometimes you will fall because you are in sleep, sometimes in deep sleep. අපි හොඳටම නිින්ද ගිහිල්ලා ඉන්නේ නේද පුතේ? ඉතින් එතකොට ඒ වගේ දේවල් unintentionally, unexpectedly those things can happen. Then as we spoke about in our first picture, we spoke about the stairs and slippery floors. Slippery floor. මොකද්ද පුතේ slippery floor එකක් කියන්නේ? Slippery කියලා කියන්නේ ලිස්සන සුළු floor එකක්. පොළවක්. දැන් අපි tiles වල ලිස්සලා වැටෙන්නේ. When the floor is maybe tiled, sometimes when oil or shampoo or something like that, something very sticky falls on the surface or falls on the floor, sometimes the floor is slippery. සබන් එහෙම නේද පුතේ? සබන් වතුර දැන් අපි සමහර වෙලාවට when we are in the kitchen, when we are doing our dishes, when we are washing our dishes, sometimes the soap might fall, might drop on the floor, and then sometimes you might fall after sleeping. අපිට ලිස්සලා වැටෙන්න පුළුවන් පුතේ. ඒ වගේ දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලිනුත් අපි වැටෙන අවස්ථා හුඟක් තියෙනවා. So sometimes when you fall, you might knock your head. As I told you, you might dislocate your arms and you might injure yourself. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපිට වෙන්න පුළුවන්. When you step on slippery floors, you have to be careful. Play equipment. Sometimes we might trample our little parts of toys which are on the floor. අපි සමහර වෙලාවට පුතේ නේද පුංචි පුංචි සෙල්ලම් බඩු ඔය අම්මා කෑ ගහන්නේ ඕවා වලට දැන් මම මේ ලිස්සලා වැටෙනවා ඕවා අයින් කරන්න කියලා අම්මලා කියන්නේ. So little toys, little objects maybe which are on the floor can make you fall down. ඒවා වලට අඩිය තියලා ලිස්සලා ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට අපිට වැටිලා තුවාල වෙන්න පුළුවන්. Baby walkers. Now have you heard about baby walkers? පුංචි දරුවන්ට පුතේ අර ඇවිදින්න උදව් කරන්න baby walkers කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඒක ඇතුළ සමහර වෙලාවට රවුමට සමහර වෙලාවට හතරැස් අපිට පුංචි බබෙක්ව ඒක ඇතුළට දාලා එයා තනියම ඇවිදගෙන යන baby walkers. So sometimes even when they go
in the baby walker, they might slip and fall. සමහර විට ඒ වගේ දේවල් වලිනුත් පුංචි දරුවන්ටත් accidents වෙන්න පුළුවන් පුතේ. Windows without proper guards or stops. Windows without proper guards. සමහර ජනේල තියෙනවා නේද පුතේ අපිට නිකම්ම ඇරිලා තියෙන ජනේල තියෙනවා ඒකට තව අපි කියන්නේ ග්‍රිල් එකක් ගහලා තියෙනවා කියලා එහෙම නැතුව සමහර විට දොරවල් ජනේල තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ජනේල windows we are talking about windows so sometimes the window can be open. So sometimes when small children, maybe children of your age, when they, peep out of the window to see what's happening outside, sometimes you might fall. අම්මලා කියනවා හුඳටම නැවෙන්න එපා නේද උඩ තැන් වලින් නැවෙන්න එපා එහෙම කියනවනේ පුතේ. So these are the places where you can fall down and injure yourself. දොළ පුතාලා වැටිලා තුවාල වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා කීපයක් තමයි අපි දැන් මේ විදිහට කතා කරේ. It can be from a high chair, beds and other furniture, stairs, slippery floors, play equipment, baby walkers, windows without proper guards or stops. සමහර වෙලාවට පුතේ අපිට windows වල අර ඇරිලා අපි ඒක වැහෙන්නේ නැති වෙන්න පුංචි කොක්කක් වගේ එකක් දානවා. There is a hook where you can make the window stop. Without just shutting it for the window. So if those things are not there, sometimes it's not only falling down from the window, but sometimes even your fingers might get injured. නේද පුතේ ජනෙල් වැහෙනවා දොරවල් වැහෙනවා එතකොට අපේ අත අහු වෙනවා ඇඟිලි අපේ අහු වෙන්න පුළුවන්. So these are the things that can happen at home by falling maybe through climbing on the furniture or with little objects at home. Let's take a look at our next one. Safety tips. Now here are some safety tips when you climb on stairs, maybe when you climb on furniture. Before you do that, maybe you can, if you know about these things, you can be safe. අපි බලමු පුතේ අපිට මොනවද මේ වගේ අවස්ථාවල් වලදී අපිට ආරක්ෂා වෙන්න because we are talking about safety. Safety first. අපේ ආරක්ෂාව පළමුව අපි නිතරම ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න ඕනේ නේද පුතේ මොන දේ කරන්නත් අපි අසනීප වෙන්න බෑ අපිට තුවාල වෙන්න බෑ we have to be safe. So in order to make ourselves safe, to be safe in every possible way, these are little tips that we can follow. Install window guards, stair gates and guardrails. Now these are the things that your parents do. දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලටත් මතකද පුංචි කාලේ ඕගොල්ලෝ ගෙදර දොරෙන් එළියට යයි කියලා සමහර වෙලාවට තාත්තාර දොර ළඟ පුංචි වැටක් වගේ ගහනවා පුතේ. Then in a picture we can see there is a little part where we call a railing. We say stair gates, that is to little children not to fall down from the stairs. You put a gate on top. Staircase එක පටන් ගන්න තැනින් පුතේ අපිට වහන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. Then there is a railing where you can hold on to and climb down the stairs. මේ වගේ පුතේ අත්වැටක් කියලා වුණ අපි කියනවා. අල්ලගෙන අපිට හිමීට බහින්න පුළුවන්. Now if you don't have anything like that, you all will just start running up and down, and that's not very safe for you to play like that on your stairs. Go to an age-appropriate playgrounds with soft surfaces under the equipment. Now puthe when we play, when we go to a playground or maybe a little park or some area or even at home, now we are talking about safety at home, no? So maybe little children, before they play, they can have a soft maybe a mat or something to keep their toys with and to sit on that and play. දැන් පුංචිම දරුවෝ පුතේ අපි නිකම්ම පොළවේ ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනවට වඩා දැන් අපි වැටුනොත් පිටිපස්සට වැටුනොත් අපේ ඔළුව වැදෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ. එතකොට අපිට මොකක් හරි ආරක්ෂාකාරීව ටිකක් මේ අපි දැන් ඔය ස්පොන්ජ් එකක් දාලා වගේ කියන්නේ ඒ වගේ වැටිච්ච ගමන් අපිට හානියක් නොවන විදියට අපිට ඒ සෙල්ලම් කරන තැන ඒ විදියට ලස්සනට සෙල්ලම් බඩු තියන්න කලින් යටට ඒ විදිහේ ආරක්ෂාකාරීව මැට් එකක් මොන හරි දාලා අපිට එතන ඔන්න පුංචිම දරුවන්ට මගේ දුවලා පුතාලට උනත් නේද පුතේ එතකොට සෙල්ලම් කරනකොට වැටුණත් දැන් ඒ වගේ තැන් තියෙනවා පාක්ස් තියෙනවා ඒ වගේ හරි විදියට පොළව ආරක්ෂිතව දරුවන්ට සකසලා තියෙනවා. So maybe you can play in a place like that even at home.
Never leave a baby unattended on a table or other piece of furniture. Oh, now little girls and boys, you must never leave your little brothers and sisters just sitting on a chair or sitting on the table, climbing on furniture. එහෙම තියලා අපි ඒගොල්ලෝ unattended කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි ඒගොල්ලන්ව බලන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ගේ ගැන අම්මලා තාත්තලා කියන්නේ ඇහැ ගහගෙන ඉන්න ඕනේ මේ පුංචි දරුවෝ වැටෙයි කියලා. අපි එතකොට ඒගොල්ලෝ දිහා බලාගෙන අපි ඒගොල්ලන්ට අවධානය නැති කරන්න හොඳ නෑ පුතේ. පුංචිම දරුවෝ මගේ දුවලා පුතාලත් එහෙමයි අවධානයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ හැම වෙලේම. You have to be always attentive. And the little children, the smaller siblings should not be left unattended. ඒගොල්ලන්ට අවධානය නැතුව ඉන්න දෙන්න හොඳ නෑ. When they are seated on a chair because they are small, no, they can't just stand from the chair or get down from the chair safely. You have to help them. So you have to always think and be very careful when they are seated on a high chair or a table. You have to you must not keep them unattended. That is what it says. So this is another little thing that can happen at home. What is it? Swallowing small objects lying on the floor. Now we spoke about it. Don't leave small objects on the floor. කියලා අපි කිව්වේ නේද පුතේ? Look at the picture. Little children love to pick small objects on the floor and straight away put it into their mouth. පුංචි දරුවෝ හරි දක්ෂයි මේ වැඩේට නේද පුතේ? ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලෙත් එහෙමයි. Right? Swallowing small objects. මොකද පුතේ වචනේ? Swallow. What is swallow? You put them in your mouth and then you swallow. ගිලිනවා. ගිලිනවට කියන්නේ පුතේ අපි swallow කරනවා කියලා. SWALLOW. Swallow. අපි ඒක කියන්නේ swallow කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ගිලිනවා කියන එක. පුංචි දරුවෝ මේ වගේ පුංචි එක දේවල් බිම වැටිලා තියෙන ඔන්න කටේ දාගෙන හිර කරගෙන නහයේ කනේ ඒ වගේ දාගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහනේ. So this is one of the dangerous things that can happen at home with little children and where you have to be very careful of. Very young children put everything into their mouths. Isn't that so? පුංචිම දරුවෝ හැමදේම කටේ දාගන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. Here are some examples of everyday objects that can be harmful to kids. Now here are some examples. බලමු පුතේ මොන වගේ දේවල්ද මේ පුංචි දරුවෝ කටට කනට දාගන්න පුළුවන් දේවල්. Small bits of food. That's right. Small bits of food. සමහර වෙලාවට අපි කෑම කාලා නේද පුංචි දැන් කඩල කව්පි ඒ වගේ දේවල් කනකොට උනත් පුතේ අපිට බිම වැටෙනවා ඒවා නේද සමහර වෙලාවට මේසෙම වැටෙනවා සමහර වෙලාවට බිමට වැටෙනවා. So these little children, they might pick those things and sometimes might insert them in the ear or in the mouth or in the nose. They don't know, no, they will just try to put them like that. So it can be small bits of food. Then toys, small toys, chuti sellam badu kali, maybe those little wheels of the cars, podi car wala thiyana punchi roda e wage dewal galawala onna daganna puluwan kati. Batteries. Now you might think the battery is long and how can a little baby swallow? Battery එක අර දිග battery එක නෙවෙයි පුතේ පුංචි tablets වගේ තියෙන පොඩි battery තියෙනවානේ. අපි ඔරලෝසු වලට දාන ඒ වගේ වට තියෙනවා toys වලට දාන සමහර වෙලාවට. So they can quickly take it and put it in the mouth and swallow. Then bottle caps. I told you bottle caps. බෝතල් වල මූඩි පුතේ පුංචි මූඩි තියෙනවා ටිකක් අර ලොකු මූඩිත් තියෙනවා පුංචි ඒවා ඔන්න අරගෙන කටේ දාගන්න පුළුවන්. Coins. What are coins? පුංචි කාසි. That I have seen so many little children, they have swallowed little coins and then it is very painful after that for you to take it out. Hari වේදනාකාරී නේද පුතේ අපිට ඒ වගේ දේවල් ගිලලා පුංචි දේවල් පොඩි දරුවන්ට උනත් හරිම වේදනාකාරී වෙනවා ඒවා ඊට පස්සේ එළියට ගන්න ගියාම. And then balloons, marbles, balloons පොඩි මගේ දුවලා පුතාලා දැකලා තියෙනව නේද පුතේ බැලුම් බෝල පුම්බලා තිබිලා පිපිරුනහම පුංචි කෑලි ඉතුරු වෙනවා පොඩි කෑලි එහෙට මෙහෙට යනවා. So children will pick those little rubber pieces and they will put it in the mouth. අර පුංචි රබර් කෑලි ඒ දේවල් ඒගොල්ලෝ කටේ දාගන්න පුළුවන් and it gets stuck
in your maybe throat or at the end of the tongue, and they will find it difficult to breathe. ඒ පුංචි රබර් කෑලි පුතේ බලූන්ස් හදන්නේ රබර් වලින්නේ. ඒවා අපේ තල්ලේ එතකොට දිව ඇතුලේ හිර වෙලා ඇලවිලා තියෙන්න පුළුවන්. So that is going to be very dangerous. අපිට ඊට පස්සේ හුස්ම ගන්න බැරි වෙනවා පුතේ. So you have to be careful when you know sometimes during parties we have balloons, and once they are burst, so these pieces will be all over. Then marbles. අපි කියන්නේ ජිල්බෝල කියලා කියන්නේ marbles, පුංචි පුංචි marbles ඒවා කටේ දාගන්න පුළුවන් නේද? pen or marker caps, pan වල lids තියෙනවා, marker pens වල lids තියෙනවා, they can be swallowed. Then magnets, පුංචි පුංචි මේ තියෙන්නේ පුතේ එක එක පොඩි පොඩි කෑලි, මැග්නට් කෑලි, ඒ වගේ දේවල් පොඩි දරුවෝ ඔන්න ඒවා ක්ලිප්ස් ඒවා මේවා එක්ක ඔන්න කටේ දාගන්න පුළුවන්. Then buttons, rubber bands, small hair bows or pins and water beads. පුංචි පුංචි පබලු, පොඩි පොඩි බොත්තම්, ඒ වගේ දේවල් තමයි පුංචි දරුවෝ ඔන්න කටේ දාලා නැත්නම් නහයේ දාලා කන්නේ හිර කරගෙන ඒ වගේ අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. Check between sofa and chair cushions for small toys that might have slipped down where little fingers can find them. ඔන්න පුතේ. What is that? Let's read it again. Check between sofa and chair cushions. අර පුතේ අපි දැන් ඉඳගන්න පුටු තියෙනවනේ. There are sofas and chairs with cushions that we sit. In between those cushions, little objects might be hiding. පුංචි දරුවන්ට හරියට පේනවනේ පුතේ ඔය හැංගිලා තියෙන පුංචි පුංචි කෑලි පේනවා. එතකොට අපි ක්ලීන් කරනකොට හොඳින් ඔන්න ඒවා බලලා මගේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් අම්මට උදව් කරන්න නේද? ඒ cushions දෙකක් අතර තියෙන පොඩි කෑලි වල ඔය වගේ පුංචි පුංචි දේවල් වැටිලා තිබිලා පුංචි ඇඟිලි ඒවා හොඳට හොයලා ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ට හොඳට පේනවා නේද පුතේ? So you have to be careful when you clean your house. Help your mother to clean in between those little cushions and sofas, and keep everything very safe if you have little brothers and sisters, so that they won't find it and that they won't swallow, and it's going to be very dangerous. So now you know what to do with little girls and boys at home. Sometimes a child could get tangled up in cords, strings or ribbons. ඔන්න පුතේ ගෙදරදි වෙන්න පුළුවන් තවත් අනතුරක් තමයි මේක. Sometimes a child could be tangled up. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි කියන්නේ බෙල්ල හිර වෙලා ඔන්න මොකක් හරි ලණුවක් පැටලිලා ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. It cannot be only through a big rope. ලොකු ලණුවකින්ම නෙවෙයි පුතේ. Can be with like some ribbons, some strings or cord. මෙන්න බලන්න පුතේ. Now this little girl must have tried to fly a kite. සරුංගල් අරිනකොට ඔන්න එතකොට සරුංගලයක තියෙනවා මේ වගේ දිග නූල් ඒවා පැටලිලා ඊළඟට බෙල්ල ළඟ හිර වෙලා tangled up. You might get tangled up in cords, strings or ribbons. So you have to be very careful. ඔන්න පුතේ පුංචි අනතුරු. අපි ගෙදරදී අපිට වෙන දේවල් නූල් කෑලි නූල් අරගෙන අපි සරුංගල් අරිනකොට අපිට මගේ දුවලා පුතාලට හරි ආසයි නේද සරුංගලයක් උඩට යනකොට ඔන්න ඔක්කොම අමතක වෙනවා. So sometimes these might get tangled up in around your neck or sometimes in your hands. පැටලිලා ඒවට කැපෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි දේවල් ඔන්න ගෙදරදී වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ලොකු විදිහට ඩැමේජ් වෙන මගේ දුවලා පුතාලට. ඉතින් පුතේ බෙල්ලේ හිර වුණොත් එහෙම අපිට හුස්ම ගන්නත් බැරි වෙනවනේ නේද? So you have to be very careful when you play with these cords and with ribbons and with strings. So that is why I always tell you have to be always with an adult. වැඩිහිටි කෙනෙක් එක්කම නිතරම අපි සෙල්ලම් කරනකොට එතකොට අපිට ඒගොල්ලන්ගෙන් උදව් ඉල්ලන්න පුළුවන්, and they will see what has happened to you and will always be alert with little ones like this. So see what has happened here. This little girl has got tangled up. Necklaces, drawstrings on clothes, baby headbands, strings, ties and ribbons, as well as cords on toys, household appliances, window blinds and other fixtures could cause strangulation.
මොකද වෙන්නේ පුතේ ඌල් කෑලි විතරක්ම නෙමෙයි කොහෙ තියෙන දේවල් වලටද නෙක්ලසස් ඔන්න ලස්සන මාල දාගෙන ඉන්නවා පුංචි දුවලා පුතාලා නේද මේ දුවලා විශේෂයෙන්ම පොඩි පොඩි බීඩ්ස් වලින් හදපු මාල ඒව වලටත් පුතේ බෙල්ල හිර වෙන්න පුළුවන් සමහර ඇඳුම් වල තියෙනවා draw strings on clothes අර මෙහෙම ඇදලා අපි ගැට ගහන්නේ සමහර වෙලාවට පුංචි කලිසම් වල නේද පුතාලගේ ඇදලා අපේ ඉනේ ප්‍රමාණයට ගැට ගහන විදිහේ පොඩි නිකන් නූලක් වගේ ටිකක් තද ඒ වගේ දේවල් වලටත් ඔන්න පුතේ අපිව හිර වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ටයි එක sometimes it can be your own tie. සමහරවිට ටයි එක ටිකක් වැඩිපුර හිර වුණොත් අපිට ඔන්න හුස්ම ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. So these little things you have to be very careful when you play with these things to be very vigilant and you have to always be safe. අපි මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුතේ මේ දේවල් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න because when you go to play you will not remember anything. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලාට මේ කිසිම දෙයක් මතක වෙන්නේ නැහැ සෙල්ලම් කරන්න ගියාම නේද? ඉතින් අපි අවධානයෙන් මේ දේවල් ගැනත් ඉන්න ඕනේ because we are talking about accidents at home. Now look at this picture. A dog attack. Now in our book we saw don't tease pets. Don't tease your pets. ඔන්න පුතේ අපි සමහර වෙලාවට අපි සුරතල් සත්තුන්ට ඔන්න හිරිහැර කරන්න විහිළු කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදියට අපිට වෙන්න පුළුවන්. This is an accident which can happen at home. So little boys especially now sometimes the girls are a little scared of dogs so they won't go. But the little boys, they are not scared. They will go and tease the fellow and will poke it and will make that fellow angry. And sometimes they might come and bite you. So we'll see how we can be protected. Always remember. මෙන්න මේ දේවල් මගේ දුවලා පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. සුරතල් සත්තුත් එක්ක අපි ගෙවල් වල ඉන්නකොට. Do not pet a dog without first letting it see you even when you know the dog. Do not pet a dog without first letting it see you even when you know the dog. අපි පුතේ සත්තු හුරතල් කරන්න යන්නේ නැහැ එක පාටම සතා උගලන්ව අඳුරනවා වුණත් කොහොම වුණත් ඉස්සල්ලාම සුරතල් සතා උගලන්ව දැකලා අඳුරගෙන ඕගොල්ලොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ආසාවෙන් ආවොත් මිසක් අපි නිකන් කොච්චර අපේ ගෙදර ඉන්න සතා වුණත් අපි එකපාරම ඒගොල්ලන්ව අප්‍රෝච් කරන්නේ නැහැ එක පාටම අපි ගිහිල්ලා ඇදගෙන සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගන්නෙ නැහැ. Do not lean your face close to a dog. අපි කොහොමද පුතේ ආසාවට ගිහිල්ලා අපි ගෙදර ඉන්න සුරතල් සතා වුණත් පුතාලා දුවලා මෙහෙම ගිහිල්ලා ළඟට බලු පැටියාගේ මූණ ළඟට ලං කරගෙන ඉන්න හදනව නේද? So that's not good in so many ways. අපිට ඒගොල්ලන් හුස්ම ගන්න ඒවා අපේ නහයට යනවා, කෙල අපේ ඇඟේ ගෑවෙනව නේද? අපි හපන්න පුළුවන් මූණ. එතකොට so because we don't know how that dog will react. කොහොමද එයා තරහ ගිහින් ඉන්නවද නේද? බඩගින්නේ ඉන්නවද? කේන්ති ගිහිල්ලා ඉන්නවද? අපි මොකුත් දන්නේ නැහැ නේ පුතේ. ඉතින් එකපාර ගිහින් මූණ ළඟට ලං කරන්නේ නැහැ. Never approach an unfamiliar dog. If the dog wants contact with you, it will approach you in a friendly manner. නොදන්න සත්තු දැන් අපි වෙන ගෙවල් වල ගියාම when we go to our friend's house there are pets but you don't know them. දුවලා පුතාලා අඳුරන්නේ නැහනේ උගලන්ගේ ගෙදර ඉන්න පුංචි බලු පැටියා හරි නේද? ඒ වගේ අපි අනිත් ගෙවල් වල ඉන්න සත්තු කොහොමද කියලා අපි දන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා අපි නොදන්න සත්තු හුරතල් කරන්න ඒගොල්ලන් වත ගන්න එක පාටම යන්නේ නැහැ. දැන් ඒ සතාම අපිට කැමති නම් if the dog wants contact with you එයා කැමති නම් ඕගලන්ට ඕගොල්ලොන්ගේ ළඟට එනවා නේද? ඒ සතා අපිට කැමති නම් අපි ළඟට එනවනේ නැට්ට වන්නලා නේද? They will wag the tail and will show that he is friendly and that he wants to come to you. So only if it is like that you will touch that dog or you will try to pet. අපි එහෙම එන්නේ නැත්තම් අපි ළඟට එන්නේ නැත්තම් අපි ගිහිල්ලා බලෙන් මේ සත්තු අල්ලන්න යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට සැර වෙන්න පුළුවන්, හපන්න පුළුවන් නිසා. Do not tease a dog that we spoke about. අපි විහිළු තහළු කරන්න යන්නෙත් නැහැ බල්ලන්ට. Do not startle a sleeping dog. Do not go and try to annoy a sleeping dog. You don't go when the dog or the pet who is sleeping
you don't go and interfere, you don't go and disturb, because let that fellow sleep. They are also like us. අපිටත් නිදාගෙන ඉන්නකොට කරදර කරනකොට අපි කැමති නෑනේ පුතේ නේද? ඒක නිසා අපි එහෙම කරන්නේ නෑ. Do not play aggressive games with your dog. Aggressive games. අර කලබලකාරී, කලහකාරී, කේන්ති යන අර ඒගොල්ලන්ව නොයි කරන විදිය සෙල්ලම් අපි කරන්නේ නෑ පුතේ. නිකන් එහෙම මොකක් හරි ඒගොල්ලන්ගේ දැන් බල්ලව බැඳලා තියෙන චේන් එකක් මොන හරි තියෙනවා නම් අපි ඒව ඇද කකුලෙන් ඇදලා වලිගෙන් ඇදලා ඒ වගේ අර එහෙම සෙල්ලම් අපි කරන්නේ නෑ. You don't play aggressive games. අර පෙරලගෙන නේද පුතේ නිකන් අර හරිම නිකන් වද දෙන විදියට ඒ වගේ සෙල්ලම් සත්තු එක්ක උනත් අපි කරන්නේ නැහැ, because we never know at what time they will change or get angry, because we can't see their emotions. අපි ඒගොල්ලන්ට දැනෙන විදිය අපිට තේරෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ නේද? එතකොට ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ එහෙම නැති නිසා අපිට ඒගොල්ලන්ට ඒ විදියට අපි කරන්නේ නැහැ. ඒක පරිස්සමෙන් තමයි අපි සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. Do not bother a dog that is eating. That is also something that you have to remember. කෑම කකා ඉන්න සත්තුන්ට පුතේ අපි කරදර කරන්නේ නැහැ. එයාට නිදහසේ කන්න දෙන්න ඕනේ. Now you have to always think that even your pets are like humans. Even we don't like when somebody is worrying us when we are hungry and when we have started eating. You don't like people coming and irritating you, pulling and pushing you, grabbing your things and all that we don't like. So even the pets, they also want a peaceful meal, to have it peacefully and for them to enjoy their meal. අපි කෑම කනකොට කිසිම කෙනෙකුට කරදර කරන්නේ නැහැ පුතේ. So that the dog will come and bark and bite you if you do that. Do not disturb a dog that is caring for puppies. අන්න පුතේ ඒ කියන්නේ අපි දැන් පුංචි බලු පැටවු ඉන්න අම්මා කෙනෙක් අපි ඒ වගේ පැටවු ඉන්න බල්ලෙක්ට අපි කරදර කරන්නේ නැහැ. ඒ පුංචි පැටවු තියාගෙන ඉන්නකොට එයා කැමති නැහැ කරදර කරනවට. එයාගේ පැටවු ගෙනියයි කියලා හිතනවා එයා. එතකොට ඔන්න එයා ටිකක් ඇග්‍රෙසිව් වෙලා දුවලා පුතාලව හපන්න පුළුවන්. පුංචි පැටවුන්ට කරදර කරයි කියලා හිතලා. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපි ඒ සත්තුන්ටත් කරදර කරන්නේ නැහැ පුතේ. අපිට පුංචි ඒ පැටියෙක් අතට ගන්න ආසයි නේද? අපි ආසයිනේ. ඒ වුණාට අපි ඒකට එහෙම ඒ අම්මා ඒ සත්තුන්ව ආදරෙන් ළඟ තියාගෙන ඉන්න වෙලාවට අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. අම්මා ඔන්න චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට ගියාට පස්සේ පුළුවන් අපිට ඕනනම් අල්ලන්න. Because the mother is always caring for the children. Your mother is also like that, no? Will always care for you, will always think about your safety and will always be with you. So that mother also doesn't like her children being bothered and they are being, pulled up by the ear and, they don't like it. එතකොට අම්මලා සැරයි පුතේ. ඒ පුංචි බලු අම්මා එයා සැරයි. එතකොට එයාට කේන්ති යනවා. එයා දරුවෝ ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ නිසා එයාට කේන්ති ගිහිල්ලා ඔයගලන්ව හපන්න පුළුවන්. So these are the things that you have to remember when you have pets at home and when you go to a place, when you go to your friend's house or anywhere where there are pets, dogs or even maybe cats or whatever, you have to be careful. පරිස්සමට තමයි පුතේ වගේ වෙලාවට අපි සත්තුත් එක්ක ඔන්න ගනුදෙනු කරනකොට අපි ඒගොල්ලන්ට හිරිහැර නොකර අපේ පරිස්සමත් තියාගෙන අපි වැඩ කරන්නේ එන්න ඒ විදිහට. Then we have injuries happen due to playing with sharp objects. ඔන්න පුතේ කොයි වගේ අනතුරුද අපිට වෙන්න පුළුවන් අපි මෙන්න මේ විදිහට sharp objects එක්ක වැඩ කරන්න ගියොත්. You have to listen carefully. We have to always be very careful when we deal with sharp equipments, sharp objects like knives and forks and all that. Let's read and see. Cuts and scratches from sharp fingernails, pets, furniture edges, sticks and other pointed objects outside can also harm you. ඔන්න පුතේ මොන වගේ දේවල්ද? මෙන්න බලන්න. Now accidents at home is what we are talking about. Cuts and scratches. ඒ කියන්නේ කැපීම්, සීරීම් අපිට වෙන්න පුළුවන් කොහොමද පුතේ? From sharp fingernails. Now that is important. Now look at your nails. බලන්න මගේ දුවලා පුතාලගේ නියපොතු දිහා. අම්මිලා හැමතිස්සෙම කියනවා නේද පුතේ? Please cut your fingernails. Your fingernails needs to be short. අපි දිගට නියපොතු වවාගෙන ඉන්නේ නෑ පුතේ. ඒවා නිසාත් අපිට ඔන්න අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. Your own fingernails sometimes will harm you.
දැන් මගේ දුවලා පුතාලට දිගට නියපොතු තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඒව ඇතුළට විස බීජ යනවා. All the germs, and because when you don't clean them, that will remain in your nails. So that will maybe give you tummy pains, right? Because that will carry all the germs to your mouth. And not only that, sometimes your eye might get injured. අපිට දන්නෙම නැතුව නියපොතු වැදෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙකුගේ අපිට හීරෙන්න පුළුවන් අපේ දිග නියපොතු නිසා. තුවාල වෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඒක හොඳ නෑ. So that can happen if you have long, sharp nails. Don't get into the habit of having long nails, and especially my children, girls and boys, you are very small. So when you grow up, when you are big, maybe when you can look after your nails, when you grow up, you can have long nails, and maybe a little, my little girls will love to have some nail paintings and, nail polish and all that. But that is only when you're big. You can't have long nails now because it might harm you, will injure you, and it's going to be dangerous. Pets. Furniture edges, pets කොහොමද පුතේ? පුංචි සුරතල් සත්තුන්ගේ නියපොතු. There you can get scratched and you can be, injured. You might get wounded, right? So be careful when you play with pets not to get scratched and cuts and all that. Furniture edges. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි පාවිච්චි කරන ෆර්නිචර් ගෘහ භාණ්ඩවල edges සමහර වෙලාවට පුංචි ලී කැලි කැඩිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ලී බඩුවල පුංචි edges වල කොන් වල තියෙන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි ඇන. ඒ වගේ දේවල් වලිනුත් මගේ දුවලා පුතාලට හානි වෙන්න පුළුවන්. කැපීම් සීරීම් වෙන්න පුළුවන්. Then sticks and other pointed objects outside can also harm you. අපි පුංචි දුවලා පුතාලා ඔන්න කෝටු කඩාගෙන සෙල්ලම් කරනවා නේද? You might sometimes want to, have pointed little sticks where you can maybe dig a hole or something on the ground. දුවලා පුතාලා සෙල්ලම් කරනකොට නේද? ඒ වගේ උල් ආයුධ, එතකොට පොඩි sticks, ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනකොට sometimes you might get hurt and you might get injured. So you have to be very careful when you play with sharp objects like this. Now this is another accident which can happen at home. Bites from animals, insects, or another child. Bites from animals and insects. පුංචි පුංචි සත්තු කනවා නේද පුතේ? දැන් අපි මදුරුව කාලා අපිට පුංචි කැසීම් එන්නේ, පොඩි පොඩි ගෙඩි එනවා. ඒ වගේ වෙන insects උත් අපිව කන්න පුළුවන්. Maybe when we go out into the garden, sometimes we go, we not wearing proper clothes which the body is covered. Sometimes you go with strappy clothes, and sometimes little children will get, insect bites like this. අපිව සත්තු විදලා අපිට මේ විදියට තුවාල පොඩි පොඩි ගෙඩි විස වෙන්න පුළුවන් ඒවත් පුතේ. And especially another child. Look at this picture. The little baby is going to bite the other one. අපිට පුංචි සමහර වෙලාවට චූටි නංගිලා මල්ලිලා හව් කියලා අපිව හපනවා නේද පුතේ? එතකොට සමහර වෙලාවට අපිට තුවාල වෙන්නත් පුළුවන්. They are small. So sometimes another child biting you, you will be injured. ඔන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට ගෙදරදී වෙන්න පුළුවන්. සෙල්ලම් කරනකොට තරහ ගියාම ඔන්න හපනවා, හූරනවා නේද පුතේ? So we have to be careful. We have to be very nice and kind to everybody. Don't be aggressive. Don't get angry while playing. You have to have good rapport with your friends and everybody. සතුටින් සමාදානෙන් අපි අනිත් අයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ නේද පුතේ? Let's see what happens to us at home some more. Here see. Falling off the balcony. ඒ වගේ දේවල් උනත් වෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? That is why I told you when I spoke about, broad windows which are kept open without properly not having it closed properly, or when it is widely open. Sometimes when you look out the windows or even from the balcony, they are climbing on the chair, you can fall down. උසට බලන්න, හොඳට බලන්න කියලා ඔන්න පුටුවකුත් තියලා අපි නගිනවා උඩින් බලන්න නේද පුතේ? So sometimes these accidents can happen unexpectedly. අපි හිතලා කරන්නේ නෑනේ පුතේ. But if you slip, sometimes if the chair slips out, you will fall out of the balcony. නේද? ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. So you have to be very careful when you do these things.
burns by playing with fire. ඔන්න පුතේ තව දෙයක් අපිට ගෙදරදි වෙන්න පුළුවන් අනතුරක්. burns පිලිස්සීම්. පිලිස්සෙන්න පුළුවන් අපිව ගෙදරදී ඔන්න මේ ගිනි පෙට්ටිය අරගෙන මේ වගේ වැඩ එක එක පුංචි දේවල් මගේ පුතාලත් කරනවානේ. Look at this. Burns by playing with fire. We are not to play with fire because fire, oh my God, if you burn yourself with fire, it's going to be very dangerous and painful. දුවලා පුතාලට හොඳටම මේ තුවාල වෙලා ඒ වගේ පිච්චීම් තුවාල වුණාම පුතේ ඒවවල පැල්ලම යන්නෙත් නැහැ නේද? The scar will remain. So we have to be careful when we play with fire. Touching objects and playing with fire is not something very good. Burns can be in different types. කොයි විදිහේ පිලිස්සීම් තුවාලද පුතේ අපිට වෙන්න පුළුවන්. Electrical burns and shocks from inserting fingers or objects into outlets or biting electrical cords. ඔන්න පුතේ කොහොමද අපේ දුවලා පුතාලා යනවා නේද පොඩි ප්ලග් පොයින්ට් වලට ඇඟිලි ගහනවා, එතකොට වයර් තියෙන ඒවා හපනවා, ඔය වගේ දේවල් වලින් අපිට වෙන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක්ස්. පිච්චෙනවා කියන එක ගින්දරටම විතරක්ම නෙමෙයි පුතේ, අර වගේ දේවල් වලිනුත් අපිට ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොක්ස් වලින් ඒ දේවල් වලිනුත් අපිට ඇක්සිඩන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන් ගෙදරදී. So you know, inserting fingers and objects. ඔන්න ඇඟිලිත් ගහනවා ප්ලග් පොයින්ට්ස් වලට, වෙන වෙන පෑන් පැන්සල් එක එක උල් ಜಾති ගිහිලා ඒවට දාන්න ගිහිලා ඔන්න අපිට කරන්ට් එක වැදෙන්න පුළුවන්. And biting electrical cords. ඔන්න අපි දන්නේ නැතුව අරගෙන කටේ දාලා හපනවා වයර් කෑලි නේද පුතේ, ප්ලග් කරලා තිබුණොත් එතකොට අපිට ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක්ස් වැදෙන්න පුළුවන්. Flames from stoves, lamps, matches, lit cigarettes, fireplaces and house fires. ඔන්න පුතේ ගෙයක් ගිනි අරගෙන අපිට ඒ ගින්දරට පිච්චෙනවා වගේම house fire කියලා කියන්නේ එහෙමයි. Then matches, lamp, stoves. ලිප පත්තු කරලා තියෙනකොට ඒකේ තියෙන භාජන රස්නේ භාජනයකට අත ගියොතින් ලිපට අත ගියොතින් ඒ දේවල් වලිනුත් අපිට ඔන්න පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම cigarettes. Now sometimes there can be people who smoke at home. There are some people who have that bad habit of smoking. Cigarette බොන අය ඉන්නවා. Then sometimes to that you know the for a lit cigarette පත්තු කරලා තියෙන සිගරට් එකකට අපිට අතපය පිච්චෙන්න පුළුවන් පුංචි දුවලා පුතාලගේ. So then the fireplaces. එතකොට ලිප පත්තු කරලා ගින්දර පත්තු කරලා තියෙන තැන් තියෙනවනේ පුතේ. Sometimes when we burn all our trash and maybe the dried leaves in the garden, අපි ගින්දර ගහලා පත්තු කරලා දේවල් පුච්චන තැන් තියෙනවනේ. So sometimes you might get burnt when you go there. I think so we have to be very careful always to go with an adult, and you know, especially handling fire should not be done with small children. You have to be careful. Then microwaves, heaters, වතුර රත් කරන්න ගහන heaters තියෙන්නේ පුතේ. ඒව උනත් රත් වෙලා තියෙනකොට ඔන්න අල්ලන්න ගියොත් අපිට පුංචි අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒව ලොකු අනතුරු බවට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. Hot liquid and steam from pans, cups, hot water heaters and bath water. ඔන්න පුතේ hot liquid, රස්නෙන් තියෙන වතුර, රස්නෙන් තියෙන සූප් නේද, රස්නෙන් හදලා තියෙන තේ, ඒ වගේ දේවල් උනත් අපේ ඇඟට හැලුනහම මොකද වෙන්නේ පුතේ? අපිව පිච්චෙනවා. එතකොට burns කියලා කියනකොට ගින්දරෙන් විතරක්ම නෙමෙයි, not only with the fire, straight away from the fire, but these little things can also give you you know, big injuries and big accidents at home with fire. Right, now we are going to talk about some safety tips. අපි පොඩ්ඩක් පුතේ තව safety tips ටිකක්, ඒ කියන්නේ අපිට ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම, පුංචි දේවල් ටිකක් අපි මේ විදියට කතා කරමු. Never leave food cooking unattended on the stove and keep pot handles turned out of reach. මොකද්ද පුතේ ඒ කියන්නේ? Never leave food cooking unattended. අපි උයන කෑම බීම පුතේ ඒවා අපි නිකන් ඔහේ ඒවා ගැන අවධානයක් නැතුව අපි නිකම්ම තියලා යන්නේ නැහැ. අපි උයන කෑම බීම ලිපේ තියෙනකොට සමහර වෙලාවට ඒවා නේද උතුරනවා, සමහර වෙලාවට ඒ තියෙන භාජනෙන් එළියට යන්න පුළුවන්. It can be, you know, pouring out of the pot or the pan which is on the stove. So
sometimes it can be boiling and boiling when you have hot oil on the cooker or whatever, or on the stove or anything. You have to always be very careful. අපි තෙල් වලින් බදින කරන දේවල් කරනකොට පුතේ තෙල් රත් වෙනවා. අපි එතකොට හරිම carefully තමයි ඒ වගේ තැන්වල ඉන්න ඕනේ. මගේ දුවලා පුතාලා ගොඩක් වෙලාවට මේ දේවල් බදින්න කරන්න ලිපට දාන්න යන්නේ නැහනේ. හැබැයි අම්මිලා එහෙම කරනකොටත් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ආරක්ෂාකාරීව එතන ඉන්න ඕනේ. Because sometimes the oil will be splashed all over and it will come on your skin and you will get burnt, and all those things can happen. So while you're cooking, your food should be attended to, and everything should be kept very safely and should not be kept unattended at any time. And keep pot handles turned out of reach. අපි සමහර වෙලාවට ලිපේ දෙයක් තිබ්බහම පුතේ හැන්ඩල් එක ලිපෙන් එළියට ඇවිල්ලා නේද? ඒක අපේ ඇඟේ වැදිලා ඒක පෙරලෙන්න පුළුවන්, උණු වතුර මොනවා හරි ඒ දේවල් අපි පරිස්සමට හැන්ඩල් එක ඇඟේ හැප්පෙන්නේ නැති වෙන විදියට වෙන පැත්තකට හරවලායි තියන්න ඕනේ. If clothing is on fire, smother the flames with a towel, blanket or whatever else is available. ඔන්න පුතේ දැන් අපි කුස්සියේ ඉන්නකොටනේ මේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපේ ඇඟේ තියෙන ඇඳුම් වලට ගිනි ඇවිලෙන්න පුළුවන්. What are you going to do at that time? You have to quickly take a towel or a blanket or whatever, some cloth that you have near your kitchen, and you have to quickly put it on the hand or wherever the fire has started coming out, and you have to cover that place. ගාලා පුතේ දැන් ගෝනියකින් හරි ළඟ තියෙන බ්ලැන්කට් එකක් තුවායක් මොන හරි අරගෙන ටක් ගාලා ඇඳුමේ තියෙන ගින්දර පැතිරෙන්න කලින් අපි ඒක වහලා නිවා ගන්න ඕනේ. Place a clean sterile cloth over the area if possible, but don't try to treat a serious burn yourself. ඔන්න පුතේ පුතාලා දුවලා බැරි වෙලා හරි කුස්සියේදී හරි කොයි හරි ගින්දර තියෙන තැනකදී පිච්චුනොතින් ඒක ගැන ඒකට තනියම අපි බෙහෙත් කරන්න යන්නේ නැහැ. Because we don't know how dangerous it is, and the burnt what sort of an area is burnt, and the treatment that we need properly to be treated at that time. So it's better if you can go to a doctor and get some treatment, show your wound. පිච්චෙච්ච තැන පෙන්නලා නේද පුතේ? අපි දන්නේ නැහැ කොච්චර ප්‍රමාණයක් පිච්චිලාද, කොච්චර යටට ඒ රස්නේ පිච්චිලා අපිට ඇඟට අපේ හානි වෙලා තියෙනවද කියලා. අපි එතකොට ඒක අපි බලලා සුද්ධ කරනවට වඩා හොඳයි අපි ඩොක්ටර් කෙනෙකුට පෙන්නලා ඒ දේවල් වලට ට්‍රීට් කරන එක. Don't try to treat a serious burn. ඒකයි කියන්නේ පුතේ. A serious burn yourself. හුඟක් පිච්චුනහම අපිටම බෙහෙත් කරගන්න බෑ. අපි ඒ දේවල් වලට හොස්පිටල් එකකට ඩොක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ටක් ගාලා යන්න ඕනේ. Don't touch burns directly or breathe on them. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට මේ වගේ පිච්චීමක් සිදු වුණොතින් අපි එක පාටම එතන අල්ලන්න යන්නේ නැහැ. Don't touch burns directly. එක පාරම අල්ලන්නේ නැහැ. Or breathe on them. අර පුතේ දුම එහෙම එනවනේ. හරිද? ඒ දුම අපි ආග්‍රහණය කරන්නත් හොඳ නැහැ. අපි මෙහෙම කී අපි කටින් ඒ තුවාලවල් වලට අපි අර නිවන්න වගේ පුතාලා දුවලා කරනවා. You breathe on them. කී අපි ඒ රස්නේ යන්න දැවිල්ල යන්න අපි ඒ වගේ කරනවා. එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ පුතේ. විෂ බීජ යන්න පුළුවන්. Because they are very susceptible to infections. ඒක අපිට ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් කියලායි කියන්නේ පුතේ. ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් අපේ සමහර විට අපේ කටේ තියෙන විස බීජයක් ගිහිල්ලා නැත්නම් අපි ඒක අත ගන්න ගියොතින් ඒව වලට අපිට විස බීජ ඇතුල් වෙලා තුවාල මේ නරක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව වල ස්කා එක හිටිනවා. The scar will remain because once it is burnt it is very dangerous because it's your skin, no? So it can be very harmful and it will be not nice. Your skin will be irritated and you will have a big scar and that will not go. අපි ඒ තුවාල කඩලා ඒක තුවාලේ අපි බරපතල කරගත්තොත් පුතේ ඒකෙන් අපිට හැම ලස්සන නැති වෙලා ඔන්න කැත වෙන්න පුළුවන්. So you have to remember these little tips whenever you have a burn, and especially you have to be very careful not to have a fire coming up or getting burnt in the hot oil or with some very hot water. So avoid all that and be safe at home when you are working in the kitchen from fire.
Now look at this. Electric shocks, as I told you. Can you remember? We spoke about burns. අපිට පිච්චීම් වලින් වෙන හානි වගේම ඔන්න පුතේ electric shocks. I told you ඔන්න වයර් කටේ දාන චූටි පුතේ. Look at this. They don't know how dangerous these things are. So you, my little girls and boys, now you learn these things. So you have to look after your little brothers and sisters. See the way he's putting it in the mouth. කිසිම මේකක් නැතුව ඒගොල්ලෝ ඒවා කටේ දානවා නේද පුතේ? ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. මේ බලන්න ප්ලග් එකට ගහලා තියෙන ප්ලග් එක. So electric shock, current වැදෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. Electric shocks අපි ඒකට English වලින් කියන්නේ. So now let's see how dangerous these electric shocks are. What are the most common causes of electric shocks? මොනවද පුතේ electric shocks කියන්නේ? අපි බලමු කොයි වගේද මොන විදිහෙන්ද අපිට ඒ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. For small children, the most common causes are biting or chewing on electrical cords. පුංචි දරුවන්ට මොකද්ද පුතේ වෙන අනතුරුදායකම දේ කොහොමද? ඒගොල්ලෝ මේ දේවල් හපන්න යනවා නේද? කටේ දාන්න යනවා. They will start biting and chewing. කටේ දාලා ඒගොල්ලෝ ඒවා ඒ වයර් කෑලි කටෙන් ගලවන්න හදනවා, හපන්න හදනවා. Then you can come across an electric shock. Poking metal objects like eating utensils into outlets or pressing mouth against outlets. ඔන්න මොකද පුතේ කරන්නේ? චූටි දේවල් ගිහිල්ලා අර ප්ලග් වලට ගහන්න යනවා නේද? එතකොට තමයි එහෙම වෙන්නේ. They can be metal things. Eating utensils කියන්නේ මොනවද පුතේ? පුංචි දරුවෝ කන්න ගන්න හැඳි, ගෑරුප්පු, පිහි ඒ වගේ පුංචි අපි කෑම පාවිච්චි කරනකොට පාවිච්චි කරන උපකරණ තියෙනවානේ. ඒ දේවල් forks, knives, spoons can be, they will go and try to insert it in the plug point. So pressing, or else they will go and put the mouth. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ අර පුංචි තියෙන සිදුරු ඒව වලට ඇඟිලි ගහනවා, දිව දාන්න යනවා, කට දාන්න යනවා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැනේ. So these are the places where you have to be very alert. As little brothers and sisters are there in the house, now you have to think of their safety also at home. Then playing with electrical cords and lights on Christmas trees, on Vesak lanterns, for example. මගේ දුවල පුතාලා නම් ඔන්න ඒ වැඩේ නම් කරනවා නේද පුතේ? When we make the Vesak lanterns, අපි වෙසක් කූඩු හදන කාලෙට ඔන්න ඒවා වලට light දාන්න යනවා. Then when we have the Christmas tree, we start decorating it with lights. So at that time you try to work with little wire cords and all that. So at that time you might get caught to a electric shock. අපි වෙසක් කූඩු වලට නේද පුතේ light එකක් fix කරන්න ඒ දේවල් කරන්න අපි කැමතිනේ. ඔන්න එතකොට අපිට electric shock එකක් එන්න පුළුවන්. Being in water when an electric current makes contact. A hair dryer falls into a bathtub, for example. පුතේ අපි දැන් ඔන්න වතුරත් එක්ක electricity එකතු වුණාම අපිට electric shocks වැදෙන්න පුළුවන්. දැන් පුතේ අපි කොණ්ඩේ වේලන්න පාවිච්චි කරන උපකරණයක් තියෙනවානේ hair dryer කියලා. මගේ දුවලා පුතාලා සමහර විට දැකලා ඇති. එතකොට අපි කොණ්ඩේ නාලා එනකොට පුතේ වතුර තියෙනවනේ නේද? එතකොට අපිට සමහර වෙලාවට hair dryer එක පාවිච්චි කරනකොට ඒක වතුරට වැටෙන්න පුළුවන්. කොණ්ඩේ තියෙන තෙතත් එක්ක සමහර වෙලාවට ඒකේ පොඩි electric leakages තිබුණොත් ඒවට මේවා වෙලා අපිට electric shocks ලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නැහැ. We don't use those things at home. Sometimes maybe your older brothers and sisters, maybe your mother, father, they will be using hair dryers, but not under their, if not for them having near you with their observation, under the supervision of your adults, you can use them, or maybe they can help you, but you don't go and touch these things. අම්මලා තාත්තලාගේ උදව් ඇතුව ඒගොල්ලෝ ළඟ ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ කරන දේ දකිනවා නම් විතරයි පුතේ මගේ පුතාලට ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Electrical shocks, these electric shocks are very, very dangerous, especially to little kids, because they don't know how dangerous that is, and you have to be very careful with that. Let's see what else we have. What can we do to prevent electric shocks? ඔන්න පුතේ අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? අපිට current එක වැදෙනවා නම් electric shock එකක් නැති කරගන්න මොකද්ද කරන්න? Cover outlets with plug covers
and position heavy furniture in front of them if you can. ඔන්න පුතේ පුංචි දරුවෝ ඉන්නවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි plug points තියෙන තැන් වලට ටිකක් බර furniture තියෙන දැන් පුටුවක් sofa එකක් වගේ එකක් ඒ plug ටික cover වෙන විදියට එතනින් තියලා ඒ plug වලට plug covers තියෙනවා ඒවා වලින් ආවරණය කරලා තියන්න පුළුවන්. Keep electrical cords out of reach. අපිට පුළුවන් නේද පුතේ වයර් වගේ ඒවා හැම තැනම දිගෑරලා දාලා තියන්න නැතුව අපිට පුංචි දරුවන්ට මගේ දුවලා පුතාලට උනත් ඒවා ලේසියෙන් ගන්න නැති වෙන විදියට අපි දෙයක් පාවිච්චි කරුවොත් වයර් එක හරියට ඔතලා අයින් කරලා තියන්න පුළුවන්. Unplug appliances when not in use. අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙලාවට අපිට ඒ දේවල් පුතේ මේ plug එකෙන් ගලවලා අයින් කරලා තියන්න පුළුවන් නේද? Especially in the kitchen and bathroom. ඔන්න පුතේ අපි kitchen එකේ bathroom එකේ ඒ වගේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙලාවට අපිට ඒ දේවල් plug එකෙන් ගලවලා switch එක off කරලා තියන්න පුළුවන්. When outdoors, watch for broken electrical poles and downed wires. පුතේ අපි දැන් garden එකේ සෙල්ලම් කරනකොට නේද සමහර වෙලාවට වත්තේ එළිය අපි ඉන්නකොට තියෙනවානේ අපිට light කණු ඒවා මේවා තියෙනවා ඒවා වල wire තියෙන්න පුළුවන් ඒවා හරියට පොළවට යට කරලා නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ දේවල් ගැන අපි පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් හිටියොත් ඒවා අල්ලන්න කරන්න යන්නේ නැහැ ඒවා වලට කකුල තියන්න යන්නේ නැහැ ඒවා වලින් අපි පරිස්සම් වුණොත් ඔන්න අපිට electric shocks වලින් ගැලවිලා ඒ current වැදෙන එක නතර කරගන්න පුළුවන්. Check electronic toys and throw away any that spark, feel hot or smell odd. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට සෙල්ලම් බඩු තියනවා නේද බැටරි වලින් හරි කරන්ට් එකෙන් හරි වැඩ කරන ඒවා වල පුතේ මොකද වෙන්නේ ඒවා වල අමුතු ගඳක් එනවා නම් ඒවා නිකන් රත් වෙලා වගේ ඒ අපි ටොයිස් අල්ලනකොට ඒවා නිකන් රස්නෙට අහු වෙනවා නම් නේද ඒවා වල පුංචි කෑලි ගැලවිලා කරන්ට් එක ලීක් වෙනවා වගේ තියෙනවා නම් ඔන්න අපි ඒ දේවල් අයින් කරන්න ඕනේ ඒ වගේ තියෙන ටොයිස් අපි පාවිච්චියෙන්ම අයින් කරන්න ඕනේ පුතේ පුංචි දරුවෝ කටේ දාන්න පුළුවන් නේද they can always play with them and they will put them in the mouth and if the batteries are leaking that will be another problem and that will also go into the little one's mouth and if those little parts are sparkling those sparkly little ones where the children get attracted to punchi dilisena kෑලි නේද පුතේ වයර් වලින් පොඩි බල්බ් පත්තු වෙන ඒ වගේ තැන් ඒ වගේ තියෙන ටොයිස් වලට පොඩි අය ආසයිනේ ඒවා වල වයර් ගැලවිලා ඔන්න කරන්ට් එක වැදෙන්න පුළුවන් so you have to be careful to see if the toys are in good condition. Place TV and sound equipment close to the wall so that your child can't reach cords behind it or attach the TV for the wall. ඔන්න පුතේ පුතාලා දුවලත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ TV එක උඟක් වෙලාවට පුළුවන් නම් බිත්තිය ගහන එකක් නම් බිත්තියටම තියලා ඒක ෆික්ස් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි TV එකක් ඒක අපි තියෙන තැනදී පුංචි දරුවෝ වයර් එක ඇදලා ඒකත් ඇඟට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ වයර් අල්ලන්න පුළුවන් නම් පිටිපස්සේ තියෙන වයර් වලට අත දාන්න පුළුවන් නම් ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක්ස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා when you watch the TV don't try to go and plug it or to remove the plug or to adjust the aerials or when you want to change channels to go in near the TV and put your hand behind the TV and try to meddle with it because you will get caught to a electric shock if you do that. So you have to be very careful whenever you deal with electrical appliances. දුවලා පුතාලා හුඟක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ඒ වෙලාවට. Oh, now look at this. Inserting objects in the ear or nose. මගේ දුවලා පුතාලත් මේ වගේ දේවල් කරනවා නේද පුතේ? You also sometimes take your little pencils and put it like that. Don't you do that? නේද? ඔන්න පුතාලට hina යනවා නේද දැක්කහම. මගේ පුතාලත් ඒ වගේ දේවල් කරනවා. පුංචි දරුවෝනේ නේද පුතේ? But it's very dangerous. Now we are talking about safety at home, safety in school, being safe everywhere we go. So these little accidents also can happen. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න මේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. Now look at the first picture. We always ask you not to insert little, cotton buds, then earplugs also sometimes can, harm your ear. මුකුත් අපි කන් වලට දාන්නේ නෑ පුතේ කන සුද්ධ කරන දේවල්, cotton buds වගේ දේවල් ඒවා හොඳ නැහැ. ඒවා වලින් අපිට හානි වෙන්න පුළුවන්. We are talking about safety. So
Please don't insert anything like this and play because it can harm you. It's a dangerous thing, not inserting anything in your ear or your nose or your mouth. Do not put these things into your ear. ඔන්න පුතේ මේ දේවල් නම් කන් වලට දාන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. Look at the picture. See the things that are coming out. Okay, don't put these things in your ear. Safety pins, hairpins, cotton buds, buttons, beads, stones or pebbles, small toys, sharp objects like pencils and crayons. ඔන්න පුතේ මේ දේවල් අපි කනට දාලා සුද්ධ කරන්න, කනේ තියෙන දේවල් ගන්න, සමහරවිට කන කසනවයි කියලා එක දේවල් දාන්නේ නැහැ. Right? Safety pins. What are safety pins? මේ තියෙන්නේ පුතේ කටු. ඒ කටු අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කන් වලට දාන්න. hair pins, cotton buds, කටු වලින් එක දේවල් වලින් මගේ පුතාලා දැන් උන ගෙදර ඉන්න අනිත් අය මේ දේවල් කරනවා නම් පුතාලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ අපි මෙහෙම ඉංග්‍රීසි වලට ඉගෙන ගත්තා. අපි ඒ වගේ දේවල් දාන්නේ නැහැ. That they are very harmful. Don't put these things in your ear, right? Because the germs can go and your eardrum will be harmed. So you don't put these things into your ear. You have to tell them. You must tell your little brothers and sisters as well as your adults at home. සමහර විට නේද පුතේ පුතාලගේ අම්මිලා තාත්තිලාත් මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා කන සුද්ධ කරන්න පුළුවන්. So tell them how dangerous they are and to avoid all these things. Okay? Right. Watching TV from a very close distance. ඔන්න පුතේ අපිට වෙන්න පුළුවන් තව ඇක්සිඩන්ට් එකක් තමයි watching TV from a very close distance. මගේ දුවලා පුතාලා උන්න කැමති නේද TV එක ළඟටම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදියට බලාගෙන ඉන්න. සමහර විට පුතාලා එහෙම කරනවා. It is very very bad. Did you know that? දුවලා පුතාලා දැනගෙන හිටියද මෙහෙම ළඟටම ගිහිලා ටීවී එක දිහා බලන්න හොඳ නෑ. පුංචි ඇස් වලට හොඳ නෑ. They are very harmful to your eyes and not only that there are so many things that you have to know when you watch TV. Let's see why these things are dangerous. Watching TV from a close distance may lead to eye strain or fatigue. ඔන්න පුතේ ඇස් වලට නේද ඇස් වලට ප්‍රෙෂර් එකක් මෙහෙම ගොඩාක් ළඟට ගිහින් ටීවී එක දිහා බලාගෙන ඉන්න හොඳ නෑ. ඒ තියෙන එළිය the light which comes out of the TV can harm your little ears and it can even sometimes maybe will have a bad impact on your sight as well. අපේ ඇස් පෙනීම දුර්වල වෙන්නත් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. It is generally recommended to be at least 5 times the distance from the screen. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ පුතේ අපි මේ ස්ක්‍රීන් එක ළඟ ඉඳලා 5 ගුණයක දුරින් තමයි අපි ඉන්න ඕනේ ටීවී එකක් බලනකොට කියලා. මෙහෙම ළඟට වෙලා මගේ දුවලා පුතාලා ඊට පස්සේ ටීවී බලන්නේ නැහැ. නේද පුතේ? Now you know why it is harmful. It is not at all good for your little eyes. The rays in that TV, the light that comes out of that, it's not very good for you to stay very close to that and watch TV. At least 5 times the distance of the screen you have to sit. පුතාලා දුවලා අඩු ගානේ 5 ගුණයකවත් ඈතින් තමයි ඉන්න ඕනේ ස්ක්‍රීන් එකට. එතකොට ඒ දේවල් දුවලා පුතාලට වැඩිපුර බලපාන්නේ නැහැ ඇස් වලට. And especially now these days you all are using your devices like laptops and phones and all that. So to look at those even for a long time is very very bad for your eyesight. දුවලා පුතාලගේ ඇස් නරක් වෙන්න එක හේතුවක් තමයි මේවා වල තියෙන මේ කිරණ මේ ආලෝකය අනවශ්‍ය විදියට දුවලා පුතාලගේ ඇස් වලට වැටෙන එක. So you have to be very careful. Remember these things when you watch TV, when you do the other things at home, you have to be very very careful of these things. And we have to be safe from all these things. Now this is another very important thing, another accident which can happen at home, in our home. Poisoning. පුතේ විසද්‍රව්‍ය අපිට නොදැනුවත්ව ශරීරගත වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැතුව කැවෙන්න පුළුවන්. You might swallow, you might eat or you might get in contact with poisonous things. විෂ වර්ග අපි කොහොමද ගෙදරදී අපිට ඔන්න හානි වෙන්න පුළුවන් කියලා බලමු. Swallowing shampoo, perfume, cleaning products, hand sanitizer.
දැන් පුතේ මෙන්න මේ දේවල් අපිට නොදැනුවත්ව කැබුණොත් අපිට සමහර වෙලාවට පොයිසනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මොනවද පුතේ මේ දේවල්? ෂැම්පූ, පර්ෆියුම්, ඒ කියන්නේ සුවඳ විලවුන් නේද? එතකොට ක්ලීනින් ප්‍රොඩක්ට්ස්, ඒ කියන්නේ ඔය අපි පාවිච්චි කරනවා නේද විවිධ නම් වලින් තියෙන පිරිසිදු කිරීමේ පිරිසිදු කාරක. ඒ දේවල් පිරිසිදු කරන්න අපි ගන්නවනේ පොළව. එතකොට ටයිල්ස්, ටොයිලට්ස් ඒ වගේ දේවල් පිරිසිදු කරන්න අපි යම් ලික්විඩ්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඒ දේවල් ඔන්න අපිට කැවුනොත් ඒ දේවල් විස වෙන්න පුළුවන්. Eating medication or vitamins or taking an incorrect dose of medicine. ඔන්න පුතේ අපි බෙහෙත් වර්ග පාවිච්චි කරනකොට උනත් වැරදි මාත්‍රාවකින් මේ බෙහෙත් අපි පාවිච්චි කරුවොත් අපිට විස වෙන්න පුළුවන්. Right? Medicines especially. Now say you have to take only 1 tablet per day and by mistake you take 2 or 3. So that can be poisonous sometimes. සමහර විට අපිට ඒවා අනතුරුදායක වෙන්න පුළුවන්. පුතේ බෙහෙත් වර්ග වුණත් නිසි වෙලාවට ගන්න ඕන ප්‍රමාණයෙන් තමයි අපි ගන්න ඕනේ. Exposure to chemicals from gas appliances such as stoves and heaters. අපි පුතේ සමහර වෙලාවට කුස්සියේ තියෙන දේවල් වලින් ගෑස් ලීක් වුණොත් ඒ වගේ දේවල් වලදී අපි ඒවා අපේ හුස්මට එකතු වෙලා ඔන්න සමහර විට අපිට සිහිය නැති වෙන්න පුළුවන්. Sometimes you might collapse, right? You might faint if you come in contact with these different gases, with different types of chemicals. නේද පුතේ? එතකොට අපිට කෘමිනාශක තියෙනවා ගෙවල් වල, pesticides, weedicides, and you know those things, if you get into contact with these chemicals which are not good, they can be poisonous and it will be very dangerous and harmful to you. අපේ ගෙවල් වල තියෙනවානේ පුතේ නේද විෂ බීජ, මේ විෂ වර්ග තියෙනවා, මොනවාද තනකොළ මැරෙන්න දාන ඒවා, එතකොට විවිධ සත්තු නැති කරන්න දාන නේද කෘමිනාශක, වල් බෙහෙත්, ඒ වගේ දේවලුත් අපි තියලා තියෙනවා ගෙවල් වල. බැරි වෙලා හරි ඇක්සිඩන්ට්ලි අපිට මේවා කැවුනොත් හරි ඒවා අපේ ඇස් වලට ඒ වගේ ගියොත් පුතේ අපිට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් පුතාලා අවධානයෙන් ගෙදර ඉන්නකොට ඒ ගැනත් කල්පනාවෙන් තමයි දුවලා පුතාලා වැඩ කරන්න ඕනේ. So you have to be careful at all times. Now here are some safety tips if you get in contact with the chemicals or some poisonous things. Get rid of an expired or unnecessary medications. ඔන්න පුතේ අපිට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි බෙහෙත් වල දිනය බලලා අපි පාවිච්චි කරන එක. Expired medicines. Right? Expired කියලා කියන්නේ කාලය ඉක්ුත් වුණ බෙහෙත් වර්ග පාවිච්චි කරුවොත් අපිට අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. So you have to always look at the expiry date of medical medicines and you have to consume them. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරියට දිනේ බලලා කල්ලිකුත් වෙලා නැත්නම් කල්ලිකුත් වුණොත් අපිට ඒවා විස වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒවා ගැන careful වෙන්න ඕනේ. Keep medicines, personal care products, cleaning solutions and household chemicals out of reach and out of sight of children. පුංචි දරුවන්ගෙන් මේ දේවල් පුතේ ඒගොල්ලෝනේ දන්නේ නැත්තේ මේවා chemicals ද මේවා සත්තුන්ට දාන ඒවාද කන දේවල්ද නැති දේවල්ද කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. So you have to be careful when you store these things, when you have to keep them out of the reach of little children. ඒගොල්ලන්ට ගන්න බැරි වෙන විදියට තමයි පුතේ chemical වර්ග බෙහෙත් වර්ග අපි අසුරලා තියන්න ඕනේ. So that is something that you have to remember when you deal with chemicals and medicines at home. Car safety. ඔන්න පුතේ දැන් අපි accidents at home ඔන්න පුතේ අපිට කාර් එකක යනකොටත් අපි ගෙදරින් කාර් එකක යනකොට කාර් එකේදී මොන වගේ අනතුරුද අපිට වෙන්න පුළුවන්. අපි ගෙදර කට්ටියත් එක්කනේ ගමන් බිමන් යන්නේ. Now let's take a look at this. Whenever you ride in a car, wear your seat belt every time. Seat belt එක නිතරම අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. No matter how short the trip is, even if it's only around the corner, you still need to buckle up. අපි දුරක නොයනවා වුණත් නේද පුතේ ළඟට ගිහින් එනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ ළඟ තියෙන කඩේට ගිහිල්ලා එනවා කියලා කාර් එකේ. දැන් මගේ පුතාලා කැමතිනේ තාත්තත් එක්ක නේද යන්න මොනවා හරි බඩුවක් ගන්න තියෙනවා නම් තාත්තා යනවා නම් මගේ දුවලා පුතාලත් ඔන්න කැමති යන්න. So even if it is a very short distance, කෙටි දුරකට වුණත් නිතරම කාර් එකක යනවා නම් පුතේ seat belt එක පළඳින්න මතක තියාගන්න. This is so important because if the car you're riding
gets into an accident, the seat belt keeps you safe in your seat. ඒ පුංචි දුරේදී උනත් පුතේ අපිට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්නේ නේද? පොඩි දුර හෝ ලොකු දුරක් යනකොට හෝ ඇක්සිඩන්ට් එකක් කොයි වෙලාවෙද කියලා දන්නේ නැහැ. That is why I told you unexpectedly. Unfortunately, unexpectedly, these things can happen. So if you're buckled up, if you have put your seat belt, you will be safe. Even if the car is moving slowly, you can still get thrown around if you're not wearing your seat belt. ඔන්න පුතේ කාර් එකක් වාහනයක් හුඟක් හිමීට ඒ කියන්නේ හයියෙන්ම ගිහිලා නෙවෙයි ඇක්සිඩන්ට්ස් වෙන්නේ. හිමීට ගියත් සමහර වෙලාවට බ්‍රේක් කරනකොට දුවලා පුතාලා මෙහෙට විසි වෙන්න පුළුවන් නේද? කාර් එක ඇතුළෙම. එතකොට එක එක තැන්වල වැදිලා දුවලා පුතාලට අතපය තුවාල වෙන්න පුළුවන්, තැලෙන්න පුළුවන් නේ. So you have to be careful. Even if you're in the car and if the car is moving very slowly, you have to stay with your seat belts on, because that will keep you safe in your seat and will not go and throw you here and there and will get injured. So that is something that you have to remember when going in a car. When traveling by bus, how can we be safe? Wait until the bus stops to get in and get off. බස් එක කොහොමද පුතේ? මග යනකොටම අපි ගිහිල්ලා බහින්න පරිපේලියට බැහැගෙන ඉන්නවද? No. We have to wait until the bus stops. Even if you have to get into the bus or even if you want to get out of the bus, you have to be very patient until the bus stops. අපි පුතේ බස් එක නතර කරනකම් ඉඳලා තමයි නගින්න හෝ බහින්න හෝ යන්නේ. බස් එක මගදී එනකොටම දුවගෙන ගිහිලා නගින්නෙත් නෑ. බස් එක නතර කරන්න කලින් දොරෙන් එළියට පනින්නෙත් නෑ. අපි හරිම කෙයාෆුලි හයියෙන් අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ බස් එක නතර කරනකම්. No jumping, running around or throwing things. This can make it hard for the driver to focus and people might get hurt. දැන් පුතාලා දුවලා බස් එකේ යනකොට කොහොමද? බස් එක ඇතුලේ සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගන්නවද? පුංචි බෝල අරගෙන හෙට දානවා, මෙහෙට දානවා, බඩු විසි කරනවා. අපි එහෙම කරන්නේ පුතේ බස් එකක travel කරනකොට. Why is that? Because the driver loses concentration. drive කරන එක්කෙනාටත් කරදරයිනේ පුතේ. දැන් අපි බස් එකක විතරක්ම නෙමෙයි කාර් එකක් ඇතුලේ දුවලා පුතාලගේ ඕගලන්ගේම your own vehicle තමුන්ගෙම වාහනයක ගියත් අපි කෑ ගහනවා නම් බඩු එහා මෙහා මේවා කරනවා නම් විසි කරනවා නම් දඟලනවා නම් රණ්ඩු වෙනවා නම් දුවලා පුතාලගේ වාහනේ එලවන තාත්තා හෝ අම්මා හෝ හරි කරදරයිනේ නේද? එතකොට එයාගේ ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා, යා අවධානය බිඳෙනවා. එතකොට අපිට ඇක්සිඩන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. So you must not behave in such a way when you're traveling by car or by in any form of public transportation. When you go in a bus, you have to behave. You have to concentrate on your safety and be safe when you travel. Okay, so that is something that you have to remember. Be sure to pay attention as you're getting off the bus too. Bus එකෙන් බහින කොටත් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. When you step down, hold on to the handrail and be careful that your backpack or book bag doesn't get caught on the rail or in the door. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා නගිනකොට බහිනකොට බස් එකෙන් හොඳ කල්පනාවෙන් ඒ අල්ලගන්න තියෙන හැන්ඩල් එක අල්ලගෙන පරිස්සමට බස් එකට නගින්න ඕනේ. පරිස්සමට බස් එකෙන් බහින්න ඕනේ. දුවලා පුතාලා බෑග් එකක් අරගෙන යනවනේ, we call it a backpack. අත් දෙකෙන්ම එල්ලගෙන මේ වගේ අරගෙන යනකොට දුවලා පුතාලා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒක දොරේ හැන්ඩල් එකේ පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න, බහින හෑන්ඩ් රේල්ස් වල පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමට නගින්න බහින්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. දැන් පුතාලා දුවලා බස් එකෙන් බැස්සහම ඩ්‍රයිවර් අංකල්ට පේන්නේ බැස්ස පුතාලව විතරයිනේ, බෑග් එක ඇදිලා තියෙන්න පුළුවන්, පිටිපස්සට ඇදිලා බස් එක යන්න පුළුවන්, ලොකු අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. So you have to be very careful. Hold your hand rails and make sure that you hold them tight and wait till the bus stops and then you get out of the bus or you get into the bus. Be patient at all times.
After you exit the bus, now this is important as all the other things that we spoke about. Never walk in front of it. බස් එකකින් බැහැලා පුතේ කොයි වෙලාවකවත් බස් එක ඉස්සරහින් පනින්නේ නෑ. කවුරු හරි අපිට උදව්වට ඉන්නවා නම් ඇරෙන්න. බස් එක ඉස්සරහින් පනිනකොට මේ ඩ්‍රයිවර්ට දුවලා පුතාලව පේන්නේ නෑ. බස් එක උසයිනේ. ඕගොල්ලෝ පල්ලෙහායින් ඉස්සරහින් පැන්නොත් පේන්නේ නෑ. කවුරුත් නෑ කියලා ඩ්‍රයිවර් ඉස්සරහට බස් එක ගන්න පුළුවන්. If you have to cross in front of the bus, make sure that the driver sees you and then cross. පාර හරහා දුවලා පුතාලා බස් එක ඉස්සරහින් පාර පනිනවා නම් හොඳට ඩ්‍රයිවර් අංකල් දිහා බලලා ඩ්‍රයිවර් අංකල්ට පුතාලව පේනවා නම් විතරක් පාර පනින්න. ඩ්‍රයිවර්ට පේන්නේ නැති වුණොත් ඩ්‍රයිවර් බස් එක ඉස්සරහට ගත්තොත් දුවලා පුතාලව හැප්පෙන්න පුළුවන්. If you drop something as you cross the street, ඔන්න පාරේ අපි පනිනකොට මොන හරි බිම වැටුණා කියන්නකො පුතේ. Don't ever bend down to pick it up. The bus driver might not see you. ඔන්න පුතේ මොනවා හරි අපි පාර හරහා පනින්න යනකොට බිම වැටුනොත් මොනවා හරි එක පාටම නැවෙන්න එපා පුතේ. සමහර වෙලාවට බස් එකේ ඩ්‍රයිවර් උස නිසා දුවලා පුතාලව පේන්නේ නැතුව මං අර කියපු විදියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කාගේ හරි උදව්වක් ඇතුව නේද පුතේ නිතර අවධානයෙන් අපි ඩ්‍රයිවර් අංකල්ට අපිව පේනවා නම් එයාට කියන්න පුළුවන් මගේ බෑග් එක වැටුණා මගේ මොන හරි වැටුණා නැත්නම් බස් එක යනකන් ඉඳලා හිමීට ගන්න කලබල වෙන්නේ නැතුව දුවලා පුතාලා වැඩ කරන්න ඕනේ. That is very important when we use public transportation in our country, especially because there are lots of people going on the roads and sometimes they are very careless. So you have to be very careful in whatever you do when you travel. Okay, right. Now we have spoken about so many accidents that can happen at home and how to, be aware of what is happening and how to get rid of all these accidents and how to stay safe. Now I want you to take a look at your workbook. Now you have to take your workbook and in your very first lesson in the workbook, you get these 4 pictures. We have to number them. Right? We have to look at the picture, then there is a statement, and when I read it out to you, you have to number them. Now let's take a look at the first picture. Here, a little girl is trying to bend from a high place and she might fall. නේද පුතේ පළවෙනි පින්තූරේ ඔන්න චූටි දුවෙක් නැවෙන්න හදනවා ඉහළ තැනක ඉඳලා පල්ලෙහා බලාගෙන එයාව වැටෙන්න පුළුවන්. Now these are accidents. Okay? Then the second one. This little girl is going to touch the fire. ලිපපත්තු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ගින්දරට ඔන්න අත දාන්න යනවා. ගින්දරට අත පිච්චෙන්න යනවා. නේද පුතේ? Next one. Look at this girl. What is she trying to do? She is trying to put the pencil into her ear. ඒක හරි දෙයක්ද පුතේ? නෑ නේද? දැන් අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරුවානේ. ඉහළ තැන් වලින් පල්ලෙහා බලනකොට මොකද වෙන්නේ? To be careful and not to touch fire, not to put anything in your ear or nose. And what is the last one? Not to go near the television. Not to have a very close look at the television, not to watch the television, staying very close to it. Didn't we speak about these things? Right. So now I am going to give you some statements. There are 4 pictures with 4 boxes. Let's read and let's number them. Okay? Right. I will move on to my next slide and you will see what the statements are. Then we will find the picture and write the number. Number one, don't put objects into your ears or nose. ඔන්න පුතේ පළවෙනි එක number 1, don't put objects into your ears or nose. Then we have number 2, don't play with fire. Now did we have pictures? Yes, අපිට පින්තූර තිබුණා නේද පුතේ? අපි දැන් කියවනකොට මගේ පුතාලට ඔන්න පොත බලාගෙන ඇක්ටිවිටි එක කරන්නත් පුළුවන්. ටීචර් පුතාලට කලින් ස්ලයිඩ් එකේ pictures පෙන්වනවා. Now we will mark, but we will first listen, okay? Don't play with fire. Number 3, don't watch TV too closely. Don't watch TV too closely. We spoke about all these things. Number 4, don't lean out of low walls. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Don't lean out of low walls.
අර ඉස්සල්ලාම පිච් එකේ අපි දැක්කේ මෙහෙම බැම්මෙන් මෙහෙම බිලා බලන්න යනවා උඩින් නේද? අන්න ඒක තමයි ඒ කියන්නේ. Now let's take a look at the first one. Don't put objects into your ears or nose. Now let's take a look at the pictures. ඔන්න බලන්න පුතේ. Don't put objects into your ear or nose. Number 1. Where are we going to write number 1 now? Over here. Number 1. අපේ පළවෙනි statement එක හරියන්නේ මෙන්න මේ picture එකට. Now let's read the second one once again. Don't play with fire. Oh, don't play with fire. What is that picture? Over here. Don't play with fire will be number 2. Okay. Now we have 2 more pictures to go. Let's take a look at the statements. Don't watch TV too closely. Don't watch TV too closely. Where is that? Number 3. We will write number 3 in this box. Only one picture remaining. Let's take a look at the sentences. Don't lean out of low walls. Don't lean out of low walls. That is number 4 and that will come here. So 1, 2, 3 and 4. Now we have completed our workbook activity. ඔන්න දුවලා පුතාලා දැන් workbook activity එකත් කරලා unit number 8 lesson number 1 අපි complete කෙරුවා. So we have come to the end of our lesson. So this lesson is the very first lesson in our unit number 8, safety first. Our lesson number 1, we spoke about accidents at home. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා ගෙදරදි වෙන්න පුළුවන් අනතුරු ගැන හොඳටම ඉගෙන ගත්තා. Accidents which can happen at home and at the same time we spoke about the safety tips. අපි ඒ දේවල් වලින් ආරක්ෂා වෙන්න කරන දේවලුත් දුවලා පුතාලට ටීචර් කියලා දුන්නා. So I think you learnt a lot of things and especially most of the things you can teach your little brothers and sisters or maybe your older brothers and sisters නේද පුතේ? අපිට ගෙදර ඉන්න හැමදෙනා එක්කම මේ පුතාලා දුවලා ඉගෙන ගත්ත දේවල් බෙදා ගන්න පුළුවන්. So it was a very interesting lesson, a very useful lesson. Actually this unit number 8, safety first, is something very important, not only to my little girls and boys who are learning English in grade 5, but for all of us. ටීචර්ටත් මේ පාඩමෙන් ටීචර් ඔන්න හුඟක් දේවල් නැවත අලුතෙන් මතක් කරගත්තා. අපි කොහොමද ගෙදර පරිස්සමට ඉන්න ඕනේ කියලා. පුංචි දුවලා පුතාලා විතරක් නෙවෙයි ගෙදර හැමෝටම වැදගත් වෙන වැදගත් පාඩමක්. වැදගත් යුනිට් එකක් තමයි අපි මේ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. So now we have completed the first lesson of unit number 8, safety first, and we spoke about accidents at home. So I'm going to go today and I'm going to come back with my second lesson for you. So I hope you will be ready learning everything that we learned from lesson number 1. Revise them, practice the new words that we learned in the happy cloud. දුවලා පුතාලා ඒ දේවල් කරලා lesson number 2 එකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. ටීචර් පුතාලට ඒ පාඩමත් අරගෙන ඉක්මනින්ම ආපහු වෙනවා. So I will see you again. Until then, take care and stay safe. Bye.